Let me start recording. Once again, good morning, everyone. சின்னதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணுறேன். ஐ எம் ஆல்சோ ட்ரைங் திஸ். லெட் அஸ் ரீடேக் த குவிஸ் அலாங் வித் எவ்ரி ஒன். ஓகே, இந்த குவிஸ் வரும்போது நான் ட்ரை பண்ணேன், 10க்கு 10 வந்துச்சு, பார்க்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ வாண்டட் யூ டு போஸ்ட் த ஆன்சர் இன் த சேட் பாக்ஸ். ஒரு நிமிஷம் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓ, உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனே ஷேர் ஆகலையா? வெரி வெரி சாரி. I just want to see the answer in the chat box. Quickly. ரொம்ப 5 minutesல வந்து பார்த்தீங்கன்னா we'll wrap this 10 questions. Answer in the chat box. A, B, C, D or 1, 2, 3, 4. Let us retain A, B, C, D. A, B, C, D தான் இருக்கு. Quick. D. Okay. Clear. It's auto-generated, so அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா I have not decided which question to ask. It's like auto-generated from a AI, I can say. According to the instructor, which is the primary reason that 99% of people fail in the stock market? Insufficient capital, decision driven by emotion, lack of intelligence, lack of technical indicators. B. Okay, let us select B then. That's right. Which of the following describes the recommended protocol for note taking during live session? Take detailed handwritten notes in real time. Focus on only scribbling hard copy notes to strike out later. Watch recording at faster speed to create quality soft copy notes. Do not take all the notes at recording as recording is all available. Okay, which is the answer? Thank you for understanding. In happy investing framework, where is the stop loss most effectively applied? Options are there. Is it really C? Again read the question. இது எதிர்பார்க்கவே இல்லை. Just checking your understanding. Okay. நம்ம மைண்டுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா they have rooted it. It should be in price ன்னு சொல்லிட்டு. இல்லை மித்தல பாருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. I understand. So option, any changes? So Mithula B, Venkat B. Question புரியுதா? In happy investing framework, at least in our community, where is the stop loss most effectively applied? When an investor feels fearful about the market in the business selection and fundamental analysis process at the 52-week low of the stock at a specific price percentage of drop. Anybody wanted to correct the answer? Some of them have given wrong answer. Okay, so let me clear it. This is going to be the important thing. There is no stop loss in happy investing. There is no stop loss in this overall community. We place stop loss before taking decision, which is on the business selection and fundamental analysis. Okay, so if that is true, then we will invest as per the risk management. 1.5 for small cap, or 2.3 for mid cap, and then 5 for large cap. So answer is B. Okay, correct your understanding. What is the recommended maximum allocation for a single small cap stock in 10 lakh portfolio? Answers. One has responded, second has responded, yes, A is answered. Why is investing borrowed money characterized as a deadliest mistake? What is the option? Santosh, can you scroll up a little bit? I cannot see the question. Sorry. Okay. A is right answer. Thank you.
This quiz is to just ensure or self-evaluate if you are missing any point other than the tribe is getting is correct, but you are getting it little wrong, then that's the area you need to focus and then understand and ask question. Okay. Using shopkeeper analogy, which of the following is considered to be outside the investor's control? The amount of time it takes for the stock to reach the target, the price at which the stock is bought, the choice of which company to the stock, the target price at which we to sell. One more buy. One more response. Mugilan, Kripa. Okay, the answer is yes, A. According to the masterclass, which is the primary driver of price action in the short term? Yes, answer is C. Business sentiment, so market sentiment and perceptions are the drivers of the market in short term. Why does the instructor advise beginner to stay away from futures and options? What is the correct answer? Great. Thank you. Answer is A. Which of the stock universe in happy investing system focuses specifically on large cap and mid cap? Yes, answer is F40. This is like I have not selected the question cautiously just to understand how much you have grasped the last session. Yes, maybe 10 out of 10 because but you know what question you misunderstood, what question you have actually understood right. So it's for self-evaluation to prove to nobody. It's simple self-evaluation. Hope you enjoyed this quiz process. Let us get started with whatever we have it for today. Any questions in the quiz? Or else can we start? Unmute and say We can yes or question. start. We can start from this. Thank you. We always try to interact when I ask question. That will be really helping me to understand where you stand or how you are understanding, or is there any gap to at least course correct during the session itself. So let us simply revise. Anybody can say what is the 6 mistakes? Just try to put it in the chat in simple way. Whatever comes to your mind, 6 mistakes. Whatever I remember, I'll put there. Yeah, please. At least let us see what 6 is driven into the mind or not. What are the 6 mistakes? However, we'll revise in 2-3 minutes now. But I'm just checking in the chat, writing in the chat. What are the 6 mistakes? What is the top mistake that sat in your mind? Am I getting response? No. My keyboard is having some issues. Yeah. Okay. Don't do F&O intraday. No stop loss. Okay, then Loaning out. yes. No extra borrowed money to invest. Then you can unmute and speak. That's completely fine. Most Okay. interactive effective is unmute and say. Don't invest too much in one, like, Yes. Don't hold
all the eggs in one bag. Concentration risk we have to avoid. Then what else? We have covered approximately 4. What else is a 2? Somebody is writing in the chat. Not investment, all money in one stock, correct. No See, panic this is selling. how we need to just, sorry, Jojit. No panic selling. Just analyze the fundamentals and technical. Yeah. Okay. See, understand. See, these are the 6 mistakes which you need not to do and you must not to do. So you should be on top of that. At least make a list of whatever we have given already. Okay. See, this high level list you should definitely have. You could have just turned back to the notes page or notes in the soft copy and you could have answered it. But if you had it in notes, this is the importance when we are actually doing the execution in the market in a day-to-day basis. Definitely, you will have some doubts whether this is right or this is right, whether this is wrong or this is wrong. So that is a one source of truth, which is your notes that will help you. Okay. So in simple, I will present again share screen. So, visible? Screen is visible for you? Yes, Santosh. Thank Yes. you. Okay. Okay, clear. So again, this is same slides, but we will go through only on the top. Entering F&O too early is be very big mistake because that is a full-time business, not a part-time job. Price-based stop loss in equity investing is strictly no. If you want to apply stop loss, you can apply stop loss on the fundamentals. If you want to apply stop loss, you can apply on the business selections, not on the price, only on the business quality and fundamentals. Confusing price with business quality. This is too much of a core point. We will study some of the essence of this today also. Again, if the price is going up, it is not good stock. If the price is going down, it is not the bad stock. That is the understanding, which we will understand little deeper today also. Putting too much money in one stock, which most of the people covered, so that's going to be the opposite of what diversification helps for us. So it's going to be the disaster when you put all the money in one stock or two stocks or three stocks. So concentration should be less. Maximum large cap, how much you wanted that opportunity to give you potential benefit, only maximum 5%. Mid cap means 3%, small cap means 1.5%. And investing borrowed money, which most people covered it. So I will pass this. Trading without a system. Please understand, most of the people do not have a system. They have only stock tips, they have only friends to follow, they have only YouTube influencers to follow. So they don't have a system to actually make money. That was my blunder last 3.5 years. The first 3.5 years of my overall stock market career. Then when I get into the system, then I actually felt the benefit, which you will also feel after some time. So good revision is good. Again, market success is very, very simple. 1 minute. Okay. You are seeing PPT or notes? PPT. PPT only, no? Because my notes is also saying it is actually shared, so I'm a little confused. Okay. So again, market success is simple, but it is not actually easy. Okay, it's not about chasing indicators, it's not about chasing the price, it's about only just focus on the mistakes that you need to avoid, then you will actually make money. That's why the entire section of last session was covering on the mistakes, because those are not negotiable mistakes that a person can do in stock market. So doing fewer things wrong will actually make your return to flow more, and only one thing which is going to help is our discipline. See, in case after understanding all the mistakes, everything comes to one of the only one point, what we need to do. What we need to do, if you understand also, the one thing which is going to ensure the success is the discipline. Again, for example, Santosh, always you say discipline. What is the discipline means? Again, simple rules, sir. If we take a decision that we will not see the portfolio on daily basis, following it is actually a discipline. Again, if we take a decision, 2 days we are not actually checking the portfolio, and third day we are checking the portfolio, then that breaks the discipline. So we will not look at our portfolio frequently. And anybody in this community have any application like money control,
ET Money or any application like that? Anybody in this crew? Any application like that which helps us to get the news on fingertips, which helps us to make better decisions? Anybody have this application? No, no, Santosh. Okay. Okay, if you have, please uninstall it. That is not of no use actually. If you go to the YouTube channel which we have for the community and search how mainstream media is actually like using us, then you will come to know why I'm saying any application which gives free information, any application which gives stock tips, please uninstall. That is not going to be useful for anything. The news what you wanted definitely will reach you. Okay, but how you interpret the news, that we will learn in the course, in the cohort. So again, daily price movements do not help decision making, and since the daily price movement is not going to help the decision making, the daily news movement also is not going to help the decision making. But how? See, again, the news only increases the anxiety and trigger impulse action, which will make us to buy or either sell. So once, see, Santosh, you're saying portfolio we no need to check. Then how we make the decision? There is always one true source for us, which is our trading journal. Trading journal, which you will come to know little later. Okay, maybe in the third session, that trading journal, which is going to be the Excel. It's a live sheet in Google which connects all the stocks, live price, how much it is fall from all-time high, how much it is fall today, everything you will see in the trading journal. See, what is the difference? Same portfolio we are going to see in the demat account, same portfolio we are going to see in the trading journal. The only difference is in the trading journal, you will see when to act. In the portfolio, you will see the percentage, your reaction will be triggered. But in the trading journal, you will clearly see why you have entered the stock, what is your target price, and if the target price is clear, then how much range is there to hit the target price. So once you are clear, still, even though there is a bad news, what is the potential as per strategy, then you will be able to understand, yes, I have selected the stock as per strategy. Then if I have selected the stock as per strategy, then it will go to the target which is very clear, which was proven in many more stocks earlier. Then you will have a clear idea the target is going to hit. So if you are not clear with the target and what strategy you have taken, then always there is a possibility of confusion that is going to come to you. So in Excel, why we have entered will be there, what is the target will be there, how much upside moment means potential is there, everything is there. So other than this, nothing matters. So remember this, discipline removes emotion, emotion destroys discipline. So to control your emotion, instead of checking the portfolio on regular basis, we have to check the Excel sheet if there is any decision needs to be taken. For example, if there is a target which is coming in next 5%, have you put the GTT? If there is an opportunity which is going to be triggered in next 5% of fall, have you put the GTT? Those kind of decision making things we will be able to do with the trading journal. Hope we will understand the trading journal, but I am saying example of discipline is like if we decide something, just stick on to the decision and just test how you are feeling after some time of implementation. Then again, coming back to the basic core concept, price is not equal to decision quality. See, again and again saying if you are taking trade using our strategy and price falls 5% from that on that very next day, then also the decision is not wrong. The decision does not make it wrong if the trading is taken as per our strategy, price goes down, the decision is not wrong. And in the same way, if the price goes up, okay, right decision. But in case right decision means, for example, if it is followed on the business financials and charts, as per our strategy, have you followed the business financials? Have you followed our business selection? And have you followed the technical setup that is going to give us clear entry price and clear exit price? If these are all the things followed, then it is not means it is not the bad decision, it's the right decision. Even though the stock price goes down very next day, I have experienced it on the same day itself. In fact, 3 days before, I bought a stock at 128 rupees. Then on the same day it came to 120 rupees, which is like 3% of 3 or 4% of loss.
But I don't have any reason to panic because I have taken the opportunity as per the strategy. The stock name is Irida. Don't consider this as a recommendation. I have taken a good position in that the same day after my position is taken, it has fallen 3.5 percentage. I don't have any emotion about it because I definitely know that it's going to come back. If you want to see, just because somewhere we have to see it with practical knowledge. See, it's very easy to say, but to implement this, it is definitely going to take time. I 1 minute. Irida. Again, it is not a stock tip. Please don't consider this as a stock tip. See, this is the day I bought. Okay, I bought it at somewhere around 128. I will share this tab now. Now you should be able to see it. Okay, on the same day. Okay, on the same day, I am seeing a profit of minus few thousands. Okay, consider minus few thousands. Minus few thousand on the same day definitely will trigger your emotion. But the point what we are trying to say is, if you have taken the stock, if you have selected the stock as per strategies, don't ever bother, it will definitely come up. The same stock which has come, okay, one time from this point to this point, one time from this point to this point, and second time from this point to this point have to definitely come. Third time also. But the point is, here, when it will come, we don't know. We have only one option to check the potential. From my buying point, the potential is 65%. As per our last session, if it is 65%, how much time we can wait? Anybody remembers that? If it is 65% potential, how much time we can wait? As per our expectation, yearly we want to make 30% CAGR. How much percentage we 2 can wait? years. 2 years. 2 Yes, years. exactly. That's what I'm saying. 2 years I have option to wait for a stock to make 65% for me. If I have pre-decided it, then there is no worry for this today to day after tomorrow or yesterday reactions. Okay. I can definitely say this will go down. Okay. This will definitely go down to this support. But I have a plan, I have a strategy which will actually help us to average it there. So again, coming back to this session, why I am sharing this with practical example is any decision taken as per strategy, it's definitely a right strategy if the price goes little down also on the very next day. And the wrong decision is, see again, if you are seeing some stock is going high, and you are just taking a decision because of your greed, then even though it goes high for 30% also, that is going to destroy you in the long term. And I call it as a wrong decision. So just take this in your mind. If the decision is right, if you have followed the strategy, the decision is wrong if you have not followed the strategy, irrespective of how the result is. If you are clear in this, again going back to shopkeeper mentality, a shopkeeper never expects everything he buys today, he will be sold tomorrow. He is never expecting the turnaround time of this investment within 1 day or 2 days. Some items sell next day, some items sell next month, some items sell next year, but still he is profitable. He will make profit because he is very clear. He is only having control on setting the selling price, not on the selling time. Market works the same way. If you expect instant profit after every buy, then discipline is not going to survive. Whatever we discussed in the previous slide, the discipline which is going to be the core of all of the decision you are going to make, that will be hampered if you expect immediately you have to buy, immediately you have to make profit. If you keep this expectation, then definitely discipline is not going to stay with you. These are all the mistakes which we tend to do. So decision quality is judged by discipline followed, not by the price movement. Please understand this. Again, think like a shopkeeper. Okay. So the power of discipline. Why I am saying again and again discipline. Again, see, this whole session, 1 day session, is actually going to be not on strategy, not on fundamentals, not on technicals. It's only going to be about you, how you react to prices, how you react to the panics which is going to be created. We will see some examples also. Okay, but before examples, you understand what is actually needed. See, now let's talk about why discipline matters. In fact, I am saying more importance on the discipline, because that exact discipline is going to unlock your compounding. Please understand, in real market, not in theory, actually in real market, the compounding is based on the discipline.
In theory, it's like if you stay a long time, you will make results because the compounding in mathematics works the time you stay. But the discipline is the only core value that decides how much time you are staying in the market. Now, how much time you are staying in the stock also. To be safe, actually, if you follow the discipline, patience, practice, I will say if you follow the strategy completely, within 3 years, you can double your capital. It's too optimistic. It's too much, right? 3 years, if you double your capital, means you need to make a CAGR of 25 to 30%, which is double the CAGR of mutual fund. Please do not. Actually, I should not say this in recording, but at least it's very small group. I am saying the potential. This means, okay, let me take a calculation. If in 3 years the money is going to double, then in 10 years what will happen? How much it will go? Anybody can just predict, just a random guess, wild guess. I'm saying in 3 years your money will double. In next 10 years, what will happen? Any guess? How much time it will go? From the initial capital, it will 10x. Yes, it's 10x. How much it will go in next 20 years? Once the power of compounding kicks in, Into 100x. Yes, maybe you have seen or you already know that same. Good. If you have some power or some concept which if you practice with very discipline, with very best practice and patience, then you are going to make your money double every 3 years. And if you consistently follow this for next 10 years, you will actually make a 10 times of your capital. Then if you consistently follow your same approach 20 years, the math says if you continue to follow it, you will make 100x in 20 years. Then why people are not making? What is your just random hunch of answer? Why? If the math says if you follow something very ritually, you can double in 3 years, 10 times in 10 years, and 100 times in 20 years. Why people are not making money? What's the real challenge? They want to. They want profit immediately, so they will sell. Correct. If they want profit immediately, then the last slide says if you buy today and want to sell tomorrow, then your discipline is impacted. Again, coming back to core concept, this is realistic, but discipline is only followed, then you will actually make money. Very important point is this is not a salary income. Please don't consider this is going to be the every year 25%, every year 30%. Market does not work like that. In shopkeeper mentality also, business grows 1 year, business grows on season. If you are actually a flower shop owner, on festival days the flower business will be like thriving like anything. But if you are actually a different cloth means textile owner, in Diwali Pongal the sales will be high. See, the business owner understand this cycle and position him accordingly so that his store, his stock, everything is managed according to the season because he understand the market cycle. The same way market works, it is not going to be the every month income, it is not going to be the every year income, but on an average the market cycle is 3 to 4 years. If you turn back and see after 3 years, you would have made some CAGR. That CAGR will be decided on the parameters of discipline, practice and patience. To what level you have implemented, that much level you will actually see the result. Santosh, if you say this is a stake, then everybody will make same money. No, in the cohort also, you are 4 people. Everybody is different mindset. Everybody has different risk appetite. Everybody is different in discipline. So with respect to that, the result will change. I always force, if you actually practice the strategies as per the rules without any issues, then definitely will make money. But the point is how different we are in following that in a very ritual way. So that decides your result. In fact, the results comes uneven, definitely, because the patients, somebody is on unmute. 1 minute, I am getting echo. Can you hear me clearly now? Okay, thanks. Okay, patience plus process is going to make asymmetric growth because that is the one of the core value added to discipline that's going to help you. Process, just practice it. Patience, just wait, because in stock market, if you are not
a patient enough person to wait for the result, then I already told you the stock market is a legal way to transfer money from impatient people to patient people, ignorant people to the people who know the fact. Again and again, we are saying it's a very, very legal way. People go with 1,000 rupee and 2,000 rupee and then expect 10,000 rupee to be made in 1 month of time. Those are impatient people who lose the money of that same 1,000, 2,000 to the big players. So we will not be like that, because we know there are two things which is not in our control, which is the price volatility and holding time. There are four things which is in our control: is what stock we buy, how much stock, how much percentage allocation we should actually keep, and at what price we should buy and at what price we should sell. Those are the four things which is in our control. See, again and again, these two mistakes, if you are not doing, again, not mistakes, it's a belief. Volatility, just go and root in your mindset. It is not in your control. The price after you have bought, it can go 10% down, it can go 10% up, but that is not in your control. And uncertainty in holding time, you should be aware about when the profit is going to come. I don't know the answer. The awareness itself is wisdom. Means being aware that this is not the point I should think through. When I am going to get the profit is not the right question. What is the target price? I should wait. That's the right question. So, because I understand there is no certainty in this, okay? But where there is a certainty, the potential for growth is also less. If you expect certainty, it's actually available in FD. It's actually available in Nifty. But Nifty will make 12% over CAGR of years together. FD will make a CAGR of 6%. But uncertainty in the stocks is going to create the delta for you. The uncertainty is going to create a value for you. And remember this clearly: uncertainty is not against us. It is, if navigated with discipline, patience, practice on the process, then it works on your favor. See, if you have any doubts, I will give a break here and there. You can ask then and there, because it is very 4 people. Questions will be less, I know. I'm also planning to complete it within before time, so that we have some time for question and answers. If it is going to be a big question, I will definitely take it at the end of the session, so that we can discuss more deeply and then understand it. See, I am again and again saying, I am going to say something which 98% people are currently following. I will say you should not follow that. We are actually going against crowd. That is the real edge that we are going to create. If you go with the crowd, you will be again one among the person in the crowd. If you are not going with the crowd and you are going opposite to the crowd, you need a courage, you need a discipline, you need a practice and patience, which are the core values to make money. If you have that, you can go against the crowd. Because again and again, what people feel is something, theory is equal to success. But what I believe is theory is not is equal to success. Why I am saying this? See, again, take an example. Take an example of person who is actually in the stock market for 10 years, 15 years. See, he will be knowing what is ROE, he will be knowing what is ROCE, he will be knowing what is PE, he will be knowing what is small cap, what is mid cap, what is large cap, how that actually works, how they decide large cap, how they decide small cap, everything he will know. The terminologies, he will be very, very clear. But after 15 years, if he is not successful, then what might be the reason? Can anyone say? 15 years experienced person, and everything he knows, can explain every definition, can talk confidently about stock market, can actually excel in discussion, but still he is not making a huge difference in the profit or P&L. What can be the reason? Any answer? Any guess? Psychology. Psychology can be one of the reason. Then what else? He's not having discipline. Again, okay, discipline. But there is some other thing which is actually really the decision maker. Can anyone just say? See, because again, the answer is in the slide. Theory is not is equal to success. He doesn't have practical knowledge. Exactly. Consider, see, one example. The last answer is actually I go with that. A practical experience is something different. Even though you have practical experience, there is some expertise needed. Okay, let me ask one analogy. One engineer working in a car manufacturing company, he is actually a good engineer who decides how precision design should be there in the engine components. But unfortunately, he don't know how to drive practically. The engineer who is very expert,
unfortunately he doesn't know to drive because he is like literally fear of driving it in the road, the car. He knows what is the engine, he knows how efficient the fuel will be, he knows how a mixture of some ethanol or some other components can actually add efficiency in the engine and then give more mileage also. He know in and out, he know how the steering works, he know how the what is the pressure should be set to the car tires to make efficient mileage. Everything he knows. One side this person is there, and another side a lorry driver who calls the steering as a handle, who calls a gear as a lever. Okay, he doesn't know anything, but he is driving for last 15 years on road. Who you will trust? The engineer who has a pakka technical knowledge, or the person who has driven the vehicle for 15 years? He has went through the rain, he has went through the hills, he has went through all the difficulties for last 15 years on road. If you want to drive with some person, who you will believe? Definitely with the driver. What is a small difference is he know everything theoretically, but he know everything practically. When you compare, always practicality wins the theory. Knowing the term is not equal to knowing how to trade. Knowing the ratio is not equal to knowing when to act. Again, understand. Stock market is really a person, means place for the person who wanted, I can say, for a wise person. If I'm going to talk about wise person, you need to understand what is intelligence and what is wealth, which we will see little later in the next slide. But again and again saying, the stock market is a place, it's a place to transfer 97% of the people's money to the 3% of people, because here they are impatient, they're ignorant, they are actually patient, and then they are knowledgeable and also have a practical knowledge. Okay, these 97 percentage, okay, I was also one among that person. I will definitely say I was also one among that person. I had a good laptop, good knowledge, good internet, good English fluency, degree skills also there, access to information is there. In this current world, money control is there, mint is there, news is there, AI is there, everything is there. But still people make mistake because of only reason they don't know how to implement the knowledge, they don't know how practically we have to take decision, they don't know how actually operator work. The turning point is understanding why 97% of the people are actually failing. We are trying to understand more than the mistakes they do. That's one part. Actually, there are so many nuances that the 97% of the people are still doing. We need to be at least aware so that we will not repeat the same mistake. So we will start here to understand the market practically. And I have said intelligence is something different and wisdom is something different. Can anyone say what is intelligence, what is wisdom? Any wild guess again? Need not be the right answer. What is intelligence? What is wisdom? Two different words, maybe interconnected, but what might be the difference that it actually makes? Not makes. What is actually? Any guess? It need not to be right, please. Like intelligence is what you acquire and then the theoretical knowledge and whatever it is. But wisdom is how you apply that intelligence to make money in stock market in this case. But yeah, Exactly. That's practical. what I'm saying. See, a plain blank example. Why do you remember this person in the photo? Anybody can guess who is the Albert Einstein. person? Our name is there. Einstein. Einstein. Albert Einstein. I have read one article. Randomly, I read. Okay, he was one of the person who lost his most of the amount what he got in 1921 from the Nobel Prize in the stock market. He was a very intelligent person. He was actually role model for so many people, but still he was not able to win in stock market because intelligence is something different. Wisdom is something needed in the stock market. High IQ, degrees, certificate, how many books you have read, how many fundamentals, say how many balance sheets you have read. Those are all the things that will actually definitely add value, but that is not the core value to make money. In fact, how I define intelligence and
wisdom. I already would have taken this example. We know tomato is actually a fruit, but this is intelligence from the biological point of view. But intelligence is something different, and wisdom is do not use, even though it is a fruit, in the fruit salad. That is wisdom. Same way, there are so many nuances in the stock market. In fact, in fundamentals, many people see free cash flow. Many people see some more things, industry P. But I definitely give less value to the free cash flow and industry PE because from my experience, at least from my mentors, whatever I have learned, acquired, that is definitely not adding any significant value. But people will be talking about free cash flow, people will be talking about industry PE and everything and anything. But who makes really a money? It's based on the operator psychology that is measured in a different angles. We know it in the technical charts, strategies, whatever we are going to study. And again, strategy is not only going to make money. We have to accompany that with fundamentals. We have to accompany that knowledge with wisdom of how to analyze the business also. Again, there are so many examples for this intelligence versus wisdom, because every IAS, IPS you see, they are intelligent person as per the curriculum, as per the academics, but still they work on under somebody who is not well educated like them, like CM and PM. Do you agree with me? This system has not changed forever. And right now, with some examples, it might change. I have seen one post in Tamil Nadu election. There are so many educated people. They have given some insights also. I don't know whether it is good or bad for now, but as from the insight perspective, it is little bit more. Okay. So the practical scenario is IAS working under CM, PM. Why? Because the CM, PM knows how to manage the crowd and how to influence the crowd so that they become CM and CM, PM. That's not because of their education, that's not because of the degree, that's because of the nuances they have understood how to lead people. That's not coming out of the intelligence that is provided through academics. And same thing is actually true when you see the business people. Okay, let me consider, there are so many IIMs, there are so many IIT people who will work under a person like Mark Zuckerberg and so many CEOs. They will be dropped out from this college because the wisdom is something different, the intelligence is something different. Intelligence standing alone without wisdom will actually be doing kind of IIT IIM work and IAS IPS work, the same kind of thing. It will be there in stock market also. I'm not saying they are actually bad, still they will be making huge amount of money. IAS, IPS, IIT, IIM, who are working in Google and Facebook. I don't actually undervalue the effect, but practically, if you see from the distance, what makes the real significant difference is practical understanding of how the world works, how the market works, and how people are actually working. How to lead the people is not coming from the intelligence, it's coming from wisdom, that part. So if you are clear in this part, just give importance to your wisdom more than intelligence, but take the intelligence along with you to make better decisions. It's not always like wisdom. Wisdom is actually the layer. In other way, what I would say is like intelligence comes from outside to you. It enters from outside. Wisdom comes from within. The small difference I would actually make is the realization comes from inside, which is wisdom, but the knowledge comes from outside, which is intelligence. If you know this, it will definitely help you. So just try to take help of knowledge, take help of intelligence to make you a better person with wise person, to make the decision which comes from you. That is going to really help in the stock market. So I will also take again and again same thing. 99% of the people lose money. There are so many reports which Zerodha itself have shared, because the market reward the independent thinking, emotional control, opposite action. We will definitely go against the crowd, because people or market do not reward majority of thinking. Example is our education system. Everybody went in engineering, and then that overall sector actually become crowded, and the opportunity for every people was distributed. So again and again, there was one point in time everybody went into engineering, there was one point in time everybody was a doctor, there was one point in time for example financial
consultant, those things. If you go and research, when everybody goes into one area, the opportunity gets divided. That's the reason crowd never wins. The overall system, in any case, if you think, the crowd never wins. A person one among the crowd is going to be one among the crowd, but the person who actually thinks opposite or leads the crowd is going to win. So same way, that 1% of the people who actually do against market, not, I will not say against market, against crowd, because market is supreme. We cannot go against market. If you actually go against market, then I would call it as ego in the market, which we will also cover it. But the person who understands crowd is not going to make money, because the money is made from the crowd. In this, money is made from the crowd. If the crowd, if the system is made to make the crowd rich, then where the money will flow from to the crowd, you have to understand. The crowd is not going to make the money, so our intention will be how to stay away, how to do, at least how not to do what the crowd is doing, because the overall system is engineered in that same way. This is not the accidental one, this is engineered. Because when you see the big players, how they create a panic, how they create the greed, this all the reactions which is coming out of you is actually engineered. Now actually I am going to study about Keynes. Keynes is a stock which fall 20%. Okay, I definitely suspect there is some engineered action in that. The basic reason of that stock to fall is, the important reason is, management has missed the guidance. But next few months will tell what is actually the truth, what is the engineering done to make the stock to fall 20%. Because the same Keynes stock, once Motilal Oswal, one side they gave the lower rating, on one side they gave higher rating, and one side they have sold the stock. Go Keynes, Motilal Oswal, check it in the Google, you understand the pattern. It happened just 3 months before. These are all the practical understanding that you will get nuances. Go to Google and check what is the linkage between Motilal Oswal and Keynes. What is the conspiracy that was going around? You will understand some facts that are which are beyond our knowledge. That is going to take some of your level of wisdom to next level. So again, here the crowd will understand only the price action. The crowd will understand the Motilal news. The crowd will not understand what the Motilal is doing on the backside. So these kind of things which we will understand, and again saying, winning the market is not about predicting the price, it's about understanding the human behavior, crowd psychology and emotional cycles. These are engineered. If they are engineered, if we are aware that these are engineered one, then we can actually stay away from these kind of news. Instead of reacting, we will actually analyze who is the beneficiary now. If the beneficiary is going to be such person, then what is my action should be. Instead of reacting to the news, instead of reacting to the panic, we will just stop, give a pause and react to what is happening behind the screens. That knowledge will come only with respect to the practical understanding of the stock market, not the theoretical understanding of the stock market. And again, I covered humility and ego. I just touched upon it. The second option, there is no second option, sorry. There is no second option. We must be wise, because only wise people make money, not the intelligent people, that we have seen some examples. Also, we will cover it in next few slides. I want to give some examples. I have did, because whatever I have heard, whatever convinced my mind, I will just leave it as it is. Whatever did not convince my mind, I will go to Perplexity, and I will, at least Perplexity or any AI which is currently available, I will just try to understand the facts. I will ask better questions so that the proof are in front of me. So same way, whatever you are not agreeing with me, whatever you are not agreeing, make a note. I don't agree this point with Santosh. Let me challenge him with the facts. Go analyze and come back with the facts. If I am wrong, I will correct. If you are wrong, you will correct. But do this, because one thing I want to say is, market do not like egoistic people. Santosh, why the point of ego comes here? What is the relation between ego and market? Anybody can actually say, anybody can connect. What is the point of ego with market? Just anybody can think through why we are bringing ego to the market.
Anyone? Just a random guess or wild guess. What is psychology? Egoistic people, they have greed and then they fear the market also, which does not make any returns in the long run. Okay, okay. Kind of answer, but still near to the point. Anybody want to try? Okay, what is ego? If I am saying something, if some opposite perspective is coming, I'm not going to agree that whatever I'm saying is right because I have analyzed, I have understood, I am an expert in saying this. This can be a typical example of ego. Do you agree with me? If I am saying something, if I am not ready to accept the other person view, other person argument, then I can call myself as an egoistic person. In market, if you decide I am going to take the position in the stock, this stock is going to go 10% above or 20% above, 30% above, then if market does not go in that way, if you think that market is actually doing wrong things, then that is also called as a ego. Here, the market hates ego because if I decide I have bought the stock price, it's not a condition like Santosh has bought a stock and then the market has to go up. But what Santosh will believe, I have did all the research. I have did all the research in terms of fundamentals. I have did all the research in terms of business. I have did all the research in terms of technical setup. Everything was in favor of me. But still, the market went down after me taking the buy position. If you think market is wrong here, then that is defined as ego because market is supreme. We cannot do anything about it. See, there are two kinds of people who make money, who actually are already humble to accept what market is going to give in terms of return, in terms of decisions. One kind of person is who are already humble. One kind of person is who are made humble by the market by punishing. If you are, see again, who are already humble understands market is supreme and they go by what market is going to give you. This year market is going to give you minus 9% return, accept it. Next year market is going to give 10% return, accept it. Next year market is going to give 30-40% return, accept it, because you cannot decide what returns you will get every year. Market will decide. Market is going to be supreme. One kind of person is who are already humble, they will make money. The second kind of person who are making money is like who became humble by understanding market is supreme. There is no other choice. If you are not one of this person, first category is better. At least be humble. What market gives, take away. Definitely it is going to give the returns if you follow the strategies with discipline, patience, practice on the process. But if you are becoming egoistic person, at least just be aware. Why I am bringing all these points here, whatever the doubts you are going to ask in next 3 months, it's going to be 70% from this area. I challenge you, 70% from this today's session, because everything ties up to your emotion, everything ties up to your basic understanding of how you behave with respect to market, with respect to the actions in market. You think the market will do X percentage of return and it is not making, do not think market is wrong. Okay, the market actually will give when it has to give, because there is some large cycle running in market in 3 to 4 years. In the 3 to 4 years of market cycle, if you expect your intended result in few weeks and months, then that is not going to happen in your favor all the time. When it is not happening, accepting is also expertise. For example, see again, there are so many examples, but billionaires and millionaires who think they make so many decisions, right? They make so many decisions, but those so many decisions, out of 100 decisions, we cannot say 100 decisions are always right. Even the expert in the world, the 100 decisions, at least 10 decision goes wrong. The expert who is actually wise person will not think how this 10 decision can go wrong. He will think what I have done wrong things, so that he can course correct in the next few decisions that he is going to make. That's how we will see the market. Again, be humble in the market, accept what market is ready to give you today, next week, next month, next year. Then in the long range, long run, you will make money with the market.
Again, one of the clear example for why intelligent people or theory does not make money. You have, who is economist? Can anybody say the definition of economics? Economist? Maybe எக்கனாமிஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தா தமிழ்லையும் வந்து பார்த்தா மீனிங் இருக்கு, பட் இன் இங்கிலீஷ் வி ஆர் கம்ஃபர்டபுள் இன் சேயிங் த மீனிங். வாட் இஸ், who is called economics? Answer need not be right or wrong. We will understand it. Study the economy, like the situations, the economy, the market. People who take decisions about the policy based on the country or maybe a state. Correct, or whatever it is. correct. Why they are But taking yeah. decision? They know everything about economy. In case supply, demand, money, how it is flowing, or how, what the USD actually, USD fall can actually influence the Indian market. See, every country has their own economist. But the problem is, if you ask one question deeper, is the billionaire and millionaire are economist or not economist? What will be the answer for you? Whatever the billionaires and millionaires you have heard. See, economist is the person who know best about the money. Okay, economist is the person who know best about the money. He is the money person. But if you think about who are millionaires and billionaires, how many of them are economists? Can you say one economist who is billionaire or millionaire? யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. Why? இருக்காங்க ஒருத்தர். I will show that person also. Rare. And that, ஏதாவது yeah, rare. Okay, but the point I want to drive home is, again, same thing. Intelligent is different, wisdom is different. Extremely knowledgeable is different, extremely wise is different. The intelligent person, okay, let me take you to one of the, how to go there. Okay, copy, I will paste here, I will share this tab. This is again one of the persons said, but I have not believed this. How come? See, how come this? There are so many people, they have got the Nobel Prize also. And I checked, because I had the confidence in the person who said to me, and I just went on exploring what is the truth. Are there anyone in the world who are economists and still a billionaire? I am trying to find, not the cheap, maybe the spelling mistake. I am find okay, another between the most talented person, difference between the most talented person but who is not a billionaire. Again, only person which came out is Warren Buffett. Prominent example, who has an economic background. He has a bachelor of degree, but he has not become a billionaire by using the economist degree, not only the degree. And if you see the Excel, Paul Graham and Abhijit Banerjee, so many people came. I don't know the name, because in the people in the sector, in the field, they will be able to know. But if you see the name, academic economist, Nobel Prize, Nicole Research, Nobel Prize. But are they the billionaires? No. Warren Buffett became the billionaire because of different traits, different method. What I am trying to say here is, if you see, as per definition, economists know most of the financial things. If you see in news channel also, the anchor will be crying like anything. This is happening, that is happening, this, all the things he will be anchoring, but he will not be able to take decisions because of SEBI legal rules also. But he does not have the tag with him, the billionaire or millionaire, even though he knows so much of information. Because information, if it is only source of money making, then people with actually the position in news channels will be making money. If you see most of the people in news channels, they are actually economists, they are actually fund managers. But the people who actually are, who are legend, like Rakesh Junjunwala, you can take example. Okay, he does not decide to teach people, but he behaved, he has also a quote: if I have listened to the most best, well knowledgeable people, I would have not made the money. Because the money is made in exactly the opposite situation, where there is a pessimism, money is made there. But a news channel will say it is going to crash, it is going to crash, and everybody will be panicking, freaking in the situation. But the person who knows
the concept who is wise will be taking the decision. He will be strategically positioning himself in the market. That's what you can also check. Rakesh Junjunwala said this explicitly. If I have listened to the economist, I would have not made money. I don't know whether it is true or not, but since I did this perplexity research, I go by what I actually believe, because I have also understood the concept, and I also like understand. I see people in front of me who are very knowledgeable, but still stuck with communication gap, still stuck with so many gaps. At least in my purview, the same is true when I go one step above, two step above. So let me become a wise person, not the intelligent person. That's my target. Again, 1% think differently, 99% repeats whatever they know. Do you agree with me or not? Overall world, in whatever sector you think, only 1% people thinks differently. Example is any CEO or CFO. Do you think they would have been CEO or CFO by doing what other people are doing? Definitely not, right? Any CEO, CFO, they have not become CEO, CFO because of their only IIM degree. There are so many IIM degree people working in Google. There are so many IIM people working in Facebook, any top companies, from top universities, top company. But one or two people are always excelling. Do you think they are doing the same kind of work like the normal person is doing? I can see some faces nodding. Not. What is the significant difference that they are bringing to their life to go to that level? What do you think? We are clear they are not doing the routine work. They are just not finishing their task assigned. Because every normal people, 99% people does the same work. What is intent to do? I will do it. That job is finished. In my job also, I am being a program manager. I also face the same difficulties. Sometimes I go beyond. Sometimes I will also say like, okay, let me do this job because of so many reasons. But some people always take some extra miles and go beyond what is needed, and they, fortunately or unfortunately, they are the eligible people for becoming a CEO or CFO. Do you agree with me? The same is actually applied here, that 1% of people, what they are doing in the stock market, big players, what they are doing, we need to understand. See, until now, we also focused on what 98% or 99 people are doing, so that we will stay away. See, awareness on mistakes is to stay away, not to do the task. But awareness or exposure on what the other people are doing is also needed, so that we can start doing it. So we can navigate ourselves from 98% people to the 2% of people. That is our core idea. What do you think they do? Because in example, Saturdays and Sundays, other people will be taking weekends, and Saturdays and Sundays also they will be working. You can also come up with answers like they are not like having work-life balance, they are not having a successful family. Those are different dimensions. I agree. But when you compare some success with the ordinary people, what is the difference they are making is putting some extra effort, because this success in job is not actually can be built in 9 to 5 job. If you are 8 hours work, if you only work 8 hours, then it is not going to help. See, in last management meeting, okay, one of the HR told one small concept, that is, aspiration is one circle, and ambition, aspiration, agility, and something they said, I forgot. There was 3 circle. See, again, what they are trying to say in the 3 circle is ambition, aspiration, not ambition, aspiration. This is very recently I have heard, so I forgot. Aspiration, agility, and something. What is needed? Okay, in that other circle, what is needed? Responsibility, aspiration, and agility. These 3 circle will be there, but the person who sits in the center of that circle actually makes more edge when in the promotion cycle. They explicitly told, because what they told is like, you can be the performer. I understand. But there will be another person sitting next to you who is performer, but he is aspiring to become somebody up, and he is taking efforts also.
Then when you see from the management perspective, to whom I need to promote, to whom I need to actually give promotion, the person who is aspiring to become the next level manager, and also the person who is taking the effort, which we explicitly said, it is very, very new for me. This is how the promotion cycle is going to be followed. You evaluate in which circle you follow. You will not be punished for performing whatever intended to be performed. You will not be punished. You will be always given average rating, but you will be rewarded if you aspire to go, if you take effort. That is actually the norm in everywhere. In stock market also, if you just do whatever is intended to do, you will make money. I am saying the range of return that a community member in this happy investing can make, if you follow the at least strategy, 20 to 30%. But you can also go up to 40. But to go to 40, you need to do something extra, right? To at least be in the top layer, you consider layer 20 to 23 is a layer, 23 to 27 is a layer, 27 to 30 is a layer. To be in the 30% layer, you need to do something different. What is that something? That 1% people are doing is like extra effort. See, it's not going to be little difficult. But it's not impossible, but little difficult. What I'm trying to say is, how easy is to stop scrolling the Instagram? Can anybody say? For you, at least from your genuinely, honestly, if you start scrolling Instagram, how easy is to stop scrolling Instagram? Have you ever at least noticed, or have you ever tried to be aware about it? Because whenever I start, I will say 5 minutes is the time I am going to see the reels. But how many times we end up closing the Instagram by within 5 minutes? Anybody can answer? Honestly. Santosh, why are you going to Instagram? Sorry, somebody answer. No, very difficult. Very difficult. Yeah. Again, I'm saying this is a simple difference. What need to be done and what we are doing. If we are not able to stop Instagram within the time allocated, then we will not manage our time in many areas. And so many people, again, I'm not saying you should not do that. Okay. But the people who are making what the calculation said, 3 years to 4 years 2x, 10 years 10x, 20 years 100x, how this maths is possible for few people, how the maths is not possible for few people, we have to understand, because they know how to use their time. It's not impossible, but it's as difficult as not going to Instagram, as difficult as in weekends we will actually go out, we will go binge watch movie. Again, it's different priorities for different people. If you prioritize your freedom, then for some time we have to actually make some effort. It's again not impossible thing, but it is difficult thing to do. That difficult thing, we are actually seeing it. In fact, I have heard this wild story. You might have also heard the story. Have you seen Ferrari ad in TV? Lamborghini ad in TV? Have anyone seen? In Amazon Prime, while you are watching movie, Netflix, while you are watching movie, in any TV channels, or in any occasion when you see TV, have you ever watched Lamborghini ad or Ferrari ad? Anybody can answer? Any ad? Because ad is the one thing which is reaching out people, right? Then why we are not seeing those kind of ads in TV? Can anyone see? I'm just trying to put nuances so that you can understand what I'm trying to say. Stopping Instagram, Facebook Reels, if I say, it will not be sensible for you. But have you ever seen any TV ads in YouTube also, Lamborghini, Ferrari? That is not the audience that they're targeting. People who watch Exactly. TV are not the Exactly. people who are going to go to the Lamborghini. That's where we need to understand, who are we trying to become? If you know the fact, see, one side the aspirations are like, I need to own Lamborghini, I need to own Ferrari, but we will be not in their target audience also. Will not be in the one of the person in the target audience also. So that's how we make little difference by stop watching TV, stop watching these things. Because if one side aspirations is very, very different, but on the other side actions are not aligning with the aspirations.
In fact, in Ferrari and Lamborghini, I have heard, but I have not seen anywhere, but I have heard in some of the video only, they will keep their models of car for exhibition when a person comes for purchasing private jets. In those occasions, they will actually present Ferrari, they will actually present Lamborghini. Even though it is costly presentation, they will make that only because they know what their target audience are. It's like you make a big purchase of 5,000 rupees of clothes and then you get a scent bottle that is there in the front row. That is same for people Yes, who are millionaires. exactly. See, again, what I'm trying to say is, in fact, simple word, billionaires and millionaires do not watch TV, do not waste time in TV, but still they enjoy the life. Still they live like anything, but they do not watch TV and spend time in TV. That's why the target audience are not in the TV. So if you decide to be the same person like who we are right now till now, then we will be the same person. Again, you cannot expect a different result by putting same actions whatever you have been doing. Why this 5:30 game? Because I really want the serious people. This 5:30 is one of the see the fees. Okay, how many people think the fees is very heavy? Whatever we charged. Okay, how many people think the fees is very heavy? It's not at all possible for normal people. The person who is really ambitious, who is actually having a potential to invest 20-25,000 per month SIP, for that person, is this fees is a very big amount? The cohort fees I am asking. Yes or no? Yes means yes, no means no. I will understand at least. Venkat not audible. Maybe for me alone or Yeah. My perspective is like I'm investing for the future, not for this short term. So this 8,000 or 9,000, it's not going to be just like 1 month. I'm just going to forget everything and go out. It's going to be correct. there. Correct. See, from the perspective of value, it is too much. You will also feel. I will ask the same question in 8th session. But now what I'm asking is, the perspective is different. 8,000 or 9,000, they will be actually investing, but they will forget it. That's the small amount. But if I put a condition 5:30 only, I will actually have the session. Only serious people will come because I have seen many people when I join cohort. First day there will be 400, 500 people. Then at the last day, the attendees will be 250, 300 people only. The percentage of course completion itself, when I attend so many cohorts, it will drop down, even though they paid the fees. So that's the mistake I don't want to do. That's the simple discipline I wanted to bring here. 5:30 session actually only attracts serious people. So I stay connected with only serious people. That's how we make little difference by at least staying away from normal 99% people. Hope I have taken little much time, but if there is any doubt till now we have covered, we will actually answer. We will take a maybe 5 minutes break. 6:45. It's very mid time of 2.5 hours. We will take 5 minutes break. If there are any questions, I can take it up. Maybe after break or during the break also. We will take 5 minutes break. Yeah, maybe I'll ask. I have a question and I'll ask after the break. Yeah, sure. I will also come. Thanks for asking. Please put your questions. It should not be like it need not to be a valid question. I just want people to explore. If I am wrong, also challenge me. Okay, we'll start after break. I will come within 2 minutes.
I am back if any questions for people. No, Santosh. Any question for anyone? No, Santosh. Okay, everyone back? Venkat, back? You said you'll ask some question. Before starting the flow, we can actually take that question also. Yeah. So just நான் என்ன கேட்க வந்தேன்னா அதான் நான் கான்டெக்ட் கொடுத்துட்றேன். ஒன்றும் இல்லை, நான் வந்துட்டு எங்கள் அப்பா வந்துட்டு ஹீஸ் ஆல்மோஸ்ட் கோயிங் டு ரிட்டையர். ஸோ ஹி ஹாஸ் அ குட் சங்க் ஆஃப் போர்ட்ஃபோலியோ அண்ட் த மியூச்சுவல் ஃபண்ட். நான் வந்துட்டு நான் அவர் பார்த்ததே கிடையாது. இப்போ தான் வந்துட்டு ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ பார்த்தேன். என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஹி ஹஸ் இன்வெஸ்டட் ஆல் ஹிஸ் ஃபண்ட்ஸ் இன் த ரெகுலர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரேதர் தேன் இன் டைரக்ட் ஃபண்ட். ஸோ ஐ ஆஸ்க்ட் ஹிம் ஒன் கொஸ்டின்.
regular ஃபண்டுக்கும் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு. லைக் ஹி டோல்ட் நோ. ஓகே தென் ஓகே ஐ எக்ஸ்பிளைன் ஹிம். One example is this 1% of commission that is extra in a regular fund than in a direct mutual fund. I told him in the 1% ஓட டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதா ஓவர் 20 years how much it is அப்படின்னு கேட்டதுக்கு I gave him like நான் ஒரு கிராஃப் போட்டு காமிச்சு சொன்னேன். Like that 1% can make you 2 or 3 times more than what you have now அப்படின்ற காம்பவுண்ட். ஸோ நான் ஏன் அந்த கான்டெக்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஐ வாண்டட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ரிஸ்க் அப்படைட் திங். எனக்கு புரியுது நீங்க வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி வச்சிருக்கீங்க, ஸோ அதனால யூ ஆர் அலோகேட்டிங் திஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் லார்ஜ் கேப், மிட் கேப் அண்ட் ஸ்மால் கேப். பட் வாட் ஐ எம் ஆஸ்கிங் இஸ், நான் இப்போ 28-year-old, ஐ எம் நாட் மேரிட், ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி பீப்புள் ஹூ ஆர் தேர் பிஹைண்ட் மீ. அதனால வந்துட்டு that 0.5% increase in mid cap, 0.5 increase in small cap can actually make a lot of difference in terms of alpha. So நான் என்ன கேக்குறேன்னா 0.5 என்ன சொல்ல வரீங்க? Sorry to interrupt the question. 0.5 எதை மீன் பண்றீங்க? allocationல. சரி, ஓகே, கண்டினியூ. Let's say for example நீங்க ஒரு 35 இருக்கீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, நான் 28 இருக்கேன். So this 7 years until maybe I'm married, I have kids and all, like my risk appetite is even more than what you are having, because you have family, you have things to take care of, and then maybe you have, let's say we have the same salary and stuff. So அதான் கேட்க வந்தேன். I understand it's a community thing because you want to keep the rules standard, but again I'm asking because my risk appetite could be more than a person who is 40, because they will start thinking about the like family and stuff. Sure. See, this is a question. ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. What does 5% mean from your perspective in large cap? Like yeah, you have multiple stocks that you hold, and then you're not putting everything in one basket. Let's say for example 100 rupees இருக்கு அப்படின்னா 5 ரூபாய் நான் வந்து ஒரு ஸ்டாக்ல போடுறேன். Correct. What you are saying, இப்போ இது ஸ்மால் கேப்பா இருந்துச்சுன்னா, if consider 10 lakh as a portfolio. If it is a large cap, maximum 50,000 rupees. If it is a small cap, what will you put? 15,000. Exactly. Okay. But one stock 15,000. But you can have n number of small cap. I have not said one stock 1.5% for not. Risk appetite is not a matter here. Risk appetite with respect to the stock, how much I can lose is a matter here. If you are an individual person, aggressive person, only you play in small cap, then also 1.5%. You understand the difference. I allow you to play only in small cap. You be aggressive in it, but then also 1.5%. To have our stability, that's what I said. There are two types of people, which we will cover in every. See, 8th session will consolidate everything. But since you have asked the question, what I'm trying to say is, like, there are 2-3 types of people: aggressive, balanced, and conservative. Aggressive means I will suggest them to actually work less on large caps. 20% large cap. Extra 80% is there for small cap and mid cap. But in the small cap, 80% is like your 8 lakhs. Only 2 lakhs I will spend in large cap. In large cap, 2 lakhs means 10 lakh. I can only have 4 large cap company at any point in time, which is actually a safer bucket, which will actually give me some 10-20% of return. But I will have 30% on 40% on small cap, 30% on mid cap, then 30% on large cap. So in 30% of the mid cap, you can have 10 stocks. 10 into 30%, 10 30s are 3 lakhs. So 5 lakhs is allocated. The rest of the 5 lakhs are rest of the 4 lakhs. Now we have rearranged. 30 is for large cap, 30 is for mid cap, and 40 is for small cap. In that 44 lakhs of money, if you divide it by 15,000, then in 15,000, how many stocks you can hold? You hold. See, for being aggressive, our calculation goes in a different formula, not in the capital. Capital protection is something different, which you are trying to protect your exposure to one stock, limiting to 1.5. For example, the Keynes today, it gone to 20% down. If you allocate 10% in small cap, if it goes to 20%, your overall portfolio will be affected like 20% in 1 point. See, but I actually appreciate you to be aggressive. I mostly invest on small cap, mid cap. Large cap is very less chunk. That's how I am aggressive. I will keep doing this until I am 50, 60. Because I know how to play. My risk appetite is different.
But for people, I will give option. In the 8th session, I will actually consolidate everything. What are the means and ways you can work? You decide, because always I'm taking, okay, I have time. I'm taking always, even though strategies are same, rules are same, framework is same, one thing is different. You and me are different from behavior, discipline, practice, patience, the time available for working in stock market, the risk appetite, the capital. There are so many variables which is coming into play when we think as an individual. For those individuals, I will also see 10 strategies I will teach you. I will also suggest, if you are a very conservative person, how you have to go. If you are a very aggressive person, how you have to go. If you are a balanced person, how you can actually accommodate everything. Those things, everything will come in the 8th session. You will have a better idea there. But for the question you asked, if the same question or a similar kind of question is for other people, the idea of putting 1.5 percentage, 3 percentage and 5 percentage is to limit your exposure to one stock which might go to zero also. I am ready to see my stock going to zero because I hold only 1.5 percentage. Out of 10 lakh, my 15 lakh is going to zero. I will happily see, watch like this. Okay, let it go to zero. But if you put 10%, you cannot happily watch it. That's to provide emotional stability when market is behaving not on your favor. But aggression, conservative and balanced is working in different area. How much you allocate in large, mid and small. Okay, thanks for asking the question. So again, these questions calibrate our understanding in the community. Please always go with questions. Okay, let us resume our. Okay, again, see, again, I'm again and again, தேஞ்சு போன ரெக்கார்டு மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, I'll be repeating the same thing because 70% of your questions will be on this session or 8th session and fundamental session. Okay, so be with me, stay with me. If it is boring, no problem. Money making is self a boring task. People are not making money by doing exciting things. People are making only money by doing boring things. If you want to expand on this, we will expand on this later. But if you have questions, statement I am making is very like well thought through statement. People make money, millions and billions, not by doing exciting things, by doing boring things. Okay, that's how it is. Boring things are always boring. That's why people are not there, competition is not there. So we will do the boring things, practicing the discipline, practicing the patience. Again, pillars, if you understand strategy, it's not going to make money. There are few pillars, at least for my knowledge, I have identified this like wisdom. We have covered enough on it. Health, without health, we are not going to make anything. So please take care on your health. You will also see it in the last. Time management, that also we will be seeing in the 8th session. Time management, again and again, to start with, since we are starting the cohort, time management is going to be the literally not impossible thing, again a difficult thing. Again, luckily, everybody joined 5:30. I'm very happy about it. See, kind of this attitude itself a greater hedge in among 99% of people. So again, but spending too much time on not related things is actually going to help you. Like already we have covered TV and Instagram, social media. Please reduce the time. If you are really ambitious, put your time, efforts in trading view, screener, reading about companies. Then that really makes a significant difference of your the way you live life. Okay, again, discipline is going to be the core value we have been discussing. The most two important thing which no other people will actually think through is understanding others behavior. In some level we have understood that, but in little more detail we will understand throughout this cohort how 99% people behave and how this 1% people behave. For example, a small example, why discipline is so much important. When you think about a signal, okay, when a person is trying to cross the signal, he is actually standing in signal with a bike. The signal shows 120 seconds. The person who is not patient enough to wait for 120 seconds breaks the signal. It is right or wrong? Obviously wrong. But if he passes through the signal one time, will he get the confidence that he will go to next time also? If a person is standing in the signal for seeing 120 seconds in the red way, so 2 minutes he is not able to wait. Okay,
he goes and he successfully goes and then crosses and he is actually safely reaching the destination. This itself will give the confidence for you to break this rule again and again. Correct? Correct or wrong? You are getting it or not? I can see. So one time he luckily passed. Second time he will also just pass. Third time he will also pass. When this happens repeatedly, then his confidence level will go. I am like an expert. Okay, I can do anything, which means that red signal is not for me. Like that he will think. We have been also the such kind of character. Okay, we will think like, okay, we will go, no problem, nothing will happen to us. But when probability is there is one occurrence will happen. Either he will meet with accident, either he will be penalized by policemen, either he will actually be in a different situation like where he is no more. Okay, but in the first two situation, when he is meeting with such occasion, then he will feel, yes, I have did something wrong. The crucial thing is when he is hit by any car or vehicle and he is still living, but he is actually there to realize on the past, no, then he will start advising other people, no, this and all risky, you don't do this. This is how our dad is preaching us, correct? This is how we will preach our children also. We will do some mistakes knowing that it is a mistake and we will still do it, and we will just do the mistake and not get any problem for first 2-3 times. Then when we get a problem very big to handle, then we come to a realization that okay, this is not the right way of doing. Then we will preach the people, but we will be the one among the person who said boomer uncle is saying. அந்த பூமர் வந்து பார்த்தா அது மாதிரி சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றதுல முதல் ஆளா இருந்திருப்போம் when we are crossing the first time red signal. But rules are designed to save you, not to actually minimize your return potential. That's what I wanted you to understand. The rules and the framework are actually there to save you and your portfolio. If you are breaking once and still you are gaining, don't feel greedy, because anytime the same mistake can wipe your portfolio also. So that's the simple reason I'm saying he can actually feel like a hero once or twice he is actually crossing and he is safely landing, but he cannot continue this forever. That's why the discipline helps. Again, capital protection is a game of discipline only. For example, if you are in traffic, okay, let us take this later when it is needed. But okay, I'm forced to tell this. When your intention in stock market is growing wealth, you will also have to balance on the capital protection. It's like going from Chennai to Bangalore. Okay, Chennai to Bangalore, if it goes for 300 kilometer, average speed 100 kilometers if you hit, you should reach in 3 hours. Okay, this average speed you connect it with CAGR return that you are making. I'm saying 20 to 30% depending upon your behavior, mindset, skill, how you are taking the framework and other things. Let us assume the median, okay, 25. Okay, if the average speed 100 kilometers is compared with 25, one point you should understand, you should not expect that average speed in every kilometer you cross from Chennai to Bangalore. There will be signal in Chennai, there will be signal in Bangalore, there you will be strictly for 10 minutes in one place. That is the nature of Chennai traffic and Bangalore traffic. But in highway, you will be hitting 180 also if your car actually allows it. But net, in the 3 hours journey, you have covered 100 kilometers average speed. I am taking examples, you cannot cover it in 3 hours. But what our CAGR means, with this analogy, what I am trying to say is, CAGR means the average return you make every year when you see back 4 years, when you see back 10 years, when you see back 20 years. But you should understand, it's not the every year average. Compare with the driving, you cannot cross 300 kilometer consistently. Every kilometer you cannot cover with 100 kilometer speed. If you are thinking that you can cover, then you are actually not right. You are not having right thinking. Understanding like that, understanding in Bangalore signal, when signal is red, when people are standing, understanding that I cannot go with 100 kilometer speed itself is expertise. Being aware, when there is a red signal, you have to stay. When the red signal is opened, then it depends upon your car, which means here your capability.
You can actually go with 100 kilometer or 200 kilometer or 300 kilometer. It depends upon your vehicle. The same way, one thing what I wanted to drive home is rules are made to protect you. Red signal means stop. Being aware, the red signal is only to protect you. It's self expertise. You should not be egoist like, see, Santosh, tell me a way, tell me a strategy. In a falling market, I wanted to make money. This is where your ego comes into play. You cannot ask any expert like, in falling market, I wanted to make money. Tell me. See, there might be ways, shorting options. That is not our game. Please understand. Intraday, shorting options or option buying is not our option. You cannot see again. If you why I don't short option again? I'm jumping gears. I know, but okay, I will not do that. Shorting option. If any details are needed, I will say that in the end of the session. You said about something about shorting option. I will take because I always get a feedback like you jump from the topic to topic, which actually makes a person to understand less. Okay, we went back to signal. Understanding in the red signal, you should not go. Just stay. It's self expertise. Expertise is nothing big. Okay, how to cross the red signal without trapping into police, without meeting into accident? That is foolishness. Understanding red signal is for protect me, I will stay itself actually a big expertise. And second thing is, if you are having alto car, after the signal, when you meet highway, you can go with 80 kilometer speed, average speed. But if you are having Audi car, you can go with 120, 140, 160, 180. Now, the speed is actually dependent on what is the capability you have, what is the discipline you have, what is the practice you have. That also adds up for your expertise. So, understand this. The rules are made to protect you, and understanding when the red signal is there, you have to stop. Santosh, why are you talking about traffic? Why are you talking about car? Means when there is a bearish market, wait until the tides turn around, until the theme changes. In fact, last 1.5 years, 2 years, people were actually struggling to make money. You can see all the mutual fund, it has come to below average returns. But in fact, practical person will find opportunity, he will pump in money because this is the most uncertain point where it is the possibility that it can create most best wealth in your life. But to get that confidence, what you need is the practical understanding of the market. That's what we are trying to do. Okay. So again and again, going back to same example, when you are traveling with your family from Chennai to Bangalore, you will not be focused only on the time you reach. You will be focused on the safety of the family. That's how we see the stock market. We also take care on the safety of the portfolio. Then the rule boils down. The red signal is to protect us, protect our family, protect our portfolio. And the bearish market, when it comes, stay calm. It will actually go away. Then you can actually sail through it in very fast way. It depends upon your capability. So do not always just count on the returns. Okay, it will be done. When you see back 3-4 years, it will be done. 25% if you actually a mediocre performer, also 25% you can make it. But stay disciplined, practice the process, and still stay patient. Okay, I know I have taken more time than intended in this area, but because I value this point so much than anything, just stay aware that 99% people are actually missing out on this. When they are actually 1 time, 2 times option buying gives you profit, then you put more money and money is lost. That also many people have seen. Okay, so there are so many mistakes. If you are a new beginner, luckily you are in the community where mistakes are less. At least I will not say you will not be able to, you will not do mistake at all. I will not say, even though I teach everything, everybody will be having same knowledge, but you will still do mistake. But we will do the mistake in the smaller capital. That itself has advantage. And again, unrealistic expectation. That's what I covered. Don't keep unrealistic expectation. Like every month I will get 10,000 rupee. Every month I will get 15,000 rupee. Every year I will make 25% CAGR. These are all the unrealistic expectation. That is the unrealistic expectation that the retail people will have because they don't know how the market works. Market works in cycle, 3 to 4 year cycle. If the market is not giving the return for last 2 years, then calculate
market works in 3 to 4 year cycle, which means if you market is in 100 rupee, after 4 years it has to go to 112 rupee overall market, not one stock. So if 100 rupee is the market in the year number 1, year number 3 the market is 90 rupee, then you have more potential, then you have the downside 10 rupee and upside 12 rupee, you have more potential to gain. So this how a person will be conviction will be built is by understanding the market properly. But there will be always people to distract you, influencer, news, F&O, option trading, fast money, those will be there. But those who stayed consistent with the framework they had, they made money. But one more question, how much money we may make? Again I am saying percentage as 25. Santosh, tell me a strategy which gives 60% CAGR for next 3 years. That is the unrealistic expectation. When I said unrealistic expectation should be avoided, then what is realistic? To understand that, I went again to Perplexity and actually I got this examples. What is the maximum return a person has made in this? Anybody has gone through this? Venkat, you might have researched so many things. Who is the person who have made more CAGR in terms of CAGR? Any idea? But because when I got this question, sorry, Indian market, yeah. in equity market all over the world, let us take the world as a benchmark. I forgot the name. There is one person who made 63% or something. Exactly. He was I the- know you would have actually searched Jim Simpsons. Yeah, Simpsons. Yeah. That is, see, his story is very, very different. Okay, his story is very, very different. He did all the kind of arbitrage. From the arbitrage side, he has made money. Right now, he is making no, because market has become efficient. Because they see arbitrage என்ன தெரியுமா? ஒரு மார்க்கெட்ல வெங்காயம் வந்து பார்த்தா 20 கிலோ வித் இட் மீன்ஸ் ஒன் மார்க்கெட்ல வந்து பார்த்தா ஆனியன் இஸ் செல்லிங் ஃபார் 20 per kg. In another market, if it is selling for 28 per kg, then a person will buy from 20 per kg in one market and sell it in another market. That is called arbitrage in simple layman term. And the arbitrage, how it is working in stock market, it's a very different story. We will not touch that. But only by doing so much of arbitrage and so much of things when the market was inefficient back then, 1988 to 2018, you just consider. Now the market is efficient. If you go and study same approach, you will fail. I'm not trying to say we can follow and fail, but my point is practically the best person in the world in the equity market, how they have made money, what they have made money. First person is Jim Simpson, 66%, and second person is Rakesh Junwala, 62%, and Warren Buffett, 20%. Very surprising, right? He is called one of the best mind in investing, but he has made 20% return. What you thought before seeing this number? What you thought? How much CAGR you would have made? Like, he is the best person. The best person of the stock market industry should have made how much percentage? Just a random guess. Should have made how much percentage to convince you he is the best person? 20 is a realistic number, but yeah, like people will think 50% maybe is a good number. Correct. In fact, he made that. I will say this data is actually theoretical data. I will show you what practical is. I have went into that deep and understood when Warren Buffett made this much money, how this can be actually with 20% CAGR. I will say the truth, but before understanding the truth, we will understand. See, these are the practical difference from the theoretical numbers. Okay, but coming to our topic, the average top 5 people in the world has made around 20, 29, 30, 66. But we are talking about 30. What is the one factor that is taking us to 30 is something different, which I will prove it now. But when you see this, do you get a question? Santosh, average people are maybe 98% people in the, you might be trying to bring us to 2% people, but still this 5 people is 0.00001% of the people in the overall world. They themselves are making only 30% average return. How are you saying that I also can make 30%? Do you get doubt? அந்த கொஸ்டின் வரணும், வந்தாதான் நம்ம கரெக்டா யோசிக்கணும்னு அர்த்தம். Do you get that? I am saying yes. Sorry. இல்ல அதான் எனக்கு இந்த क्वेश्चन இருக்கு, பட் ஒன் மோர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இட் இஸ் ஆல்சோ தேர். பட் யா, நீங்க இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, அப்புறமா கேக்குறேன். Yes.
See, this question has to come. See, whenever I get doubt, I always ask people to challenge me so that if I am not having answer, I will go back, do my research and homework, and I will come back. This is my understanding. This is how I understood, and this is how the changes. This is how the perspective is. Because I am also like, the benefit of this community is making me to focus on my learning and fast pacing my journey. One thing. Second is, whatever my misconception, whatever my myths, they are breaking it. Okay. So I will take you to one thing. 20% CAGR, Warren Buffett. This is in 1965 to 2024. Okay. What he would have been doing till 1965 when he started the career. When Warren Buffett. Okay, I will share this tab and then search. Share this tab. When Warren Buffett first invested year. 11 years, I think. 11 years old or something. 1942. See, this is how the facts, which is likely to be true, is actually misleading you. Instead of thinking on the facts, if you go with the practical scenario, this perplexity is saying 20% CAGR. But one fact is there. It's from 1965 to 2024. That's what record is there. It's not the real money he has made. Okay. So when he started, I just looked into the Google. 1942, at the age of 11 he started. Okay, 11, 12, 13, 15, 18. Let us forget about first 8 years. But after he is matured, what he has done? To understand that, I was Googling and doing research, but luckily, when the universe sees you are searching for some answer for question, it actually throws up the right answer. For same way, one of the YouTube video gave me the reference that Warren Buffett himself shared this detail, what he was doing before that. I will show you that. This is wait, don't play. Audio is there with you? Some audio came from Warren Buffett. Audio is audible. Yes, See, yes. I went on searching until perplexities were okay, but what he was doing before the 1965, that question was running in my mind. First cohort in July, I didn't get the answer. Second cohort, I didn't get the answer. But some fortunate reason, last January I got this answer. I got this video article. This is actually Warren Buffett archive. His all speeches are actually logged here. This is archive. In that one specific question alone, I will take it. Okay, 30. Long slog. 30, 29. Yeah, most smart people, unfortunately. Okay, we'll go to Massachusetts. That's a town who's banned. Can you hear? Can you hear the voice? I'll Yes. Yes, sir. subtitle option is there. Yes. Subtitle option is there. Okay. So generously sent to the Rose Bowl parade last year. So you're a very popular guy in Just listen. If you're not understanding also, I will repeat it, but let's just listen from his mouth. my town. Good morning, Mr. Buffett and Mr. Munger. Mr. Buffett, I want to ask you this question last week when I ran into you after Gillette's annual meeting, but I choked. So now there's no pressure. Here goes. In the years from my reading, in the years from 1956 through 69, you achieved the best results of your career quantitatively, 29% annually against only 7% for the Dow. Your approach then was different than now. You looked for lots of undervalued stocks with less attention to competitive advantage or favorable economics and sold them rather quickly. As your capital base grew, you switched your approach to buying undervalued, excellent companies with favorable long-term economics. My question is, if you were investing a small sum today, which approach would you use? Well, I would use. Question is clear? Question is clear? Anybody has a doubt in question? Because you need to go with this flow. He is going to answer, but question is clear. Anybody is not understanding question, please tell me, I will repeat it. What Don't- he's asking is, if you invest a small amount, what you will get? Yes, correct. But let me repeat for the better understanding. What he is asking is, see, right now your approach might be different, but when you started, you have small capital. What you have done? I understand from the backtesting studies, whatever the available resources I have, if 1956 to 1965 is the best period where you made 29% CAGR when the Dow was making something different. Okay. In that situation, you made some good money. If you have small money, what's your approach will be? That's the question.
Just follow the answer of Warren Buffett. Use the approach that I think I'm using now of trying to search out businesses that where I think they're selling at the lowest price relative to the discounted cash they would produce in the future. But if I were working with a small amount of money, the universe would be huge compared to the universe of possible ideas I work with now. You mentioned that 56 to 69 was the best period. Actually, my best period was before that. It was from right after I met Ben Graham in early 1951. But from the end of 1950 through the next 10 years, actually returns averaged about 50% a year. And I think they were 37 points better than the Dow per year, something like that. But that I was working with a tiny amount of money. And so I would pour through volumes of businesses, and I would find one or two that I could put $10,000 into or $15,000 into that were just ridiculous. They were ridiculously cheap. And obviously, as the money increased, the universe of possible ideas started shrinking dramatically. The times were also better for doing it in that time. But I think if you're working with a small amount of money, with exactly the same background that Charlie and I have, and same ideas, same whatever ability we have, I think you can make very significant sums. But as soon as you start getting the money up into the millions, many millions, the curve on expectable results falls off just dramatically. But that's the nature of it. You've got to, when you get up to things you can put millions of dollars into, you've got a lot of competition looking at that, and they're not looking as I did when I started. When I started, I went through the pages of the manuals page by page. I mean, I probably went through 20,000 pages in the Moody's Industrial, Transportation, Banks, and Finance manuals. And I did it twice. And I actually, looked at every business. I didn't look very hard at some. Well, that's not a practical way to invest tens or hundreds of millions of dollars. So I would say if you're working with a small sum of money and you're really interested in the business and willing to do the work, you will find something. If you were, there's no question about it in my mind. You will find some things that promise very large returns compared to what we will be able to deliver with large sums of money. Charlie? You understood the answer? It's not a network problem. Website also lags sometimes. I have shared the video link, question number 29. If you have not understood well, you can ask question now, but to just get this message deep into the root of your mind, because this is very valuable piece of information that he is giving us. What's your understanding? Please just feel free to share. What's your understanding? No, I didn't understand, suppose. You No please problem. explain. Yes, definitely I will explain. And I will explain, but you have to go to the video and watch 29th question and understand and re-understand this. If you have not understood, maybe yes, I understand English is different and the way they use is different, because it took 3 times I rewatched this, what he is trying to say. I understand. That's what I'm asking the question. Yeah, so what he's trying to say is when he was starting small, his capital was small and the universe was small as well. So it was easier for him to go Universe through was and big then, actually. Universe was big. There are a lot of yeah, stocks that he can work. but like number of undervalued stock when he started was like 1 or 2. அப்புறம் 1956 அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா the units became big and then he found very less number of stocks that was actually undervalued so that he can invest and make money. So அந்த first periodல வந்துட்டு capital smaller இருக்கிறப்போ asset under management is small, so he was just making good returns during that initial phase. Okay, so that is not only the reason. So what he is trying to say is the problem he has now is different. He has billions and trillions of money. If liquidity is a problem, if you want to buy 1% of his portfolio, that sucks the liquidity from the market and it shoots up the price of the current price.
Now he is having a different problem. If he invests in one stock, everybody will follow. So he need to do tactically that he is taking the stock at the lower price. Now what problem he faces is different from what problem he faced before. Now his return can be 20% because of so many reasons. Because after a point of time, if you become a billionaire, your problem will be not returns, your problem will be protecting the capital. We are not into that problem, luckily, till now. Okay. So when he is saying, when he met his mentor, okay, after 1950 end to 1960, that's 10 years, he made best returns because his universe was big and he filtered all the stocks and found one or two stocks which are very, very valuable but trading at the discounted price. He took the bet on it by 10K and $15K and made tons of money, which is about 50% CAGR, 55% CAGR, which is 30 points, 30% from the Dow's return. What he said is right. You can go and then validate this. Which means when the capital is less, we have immense amount of opportunity. We have immense amount of potential to trade that with small companies and then make it big. But we also have to take in account to manage our capital protection. We are just mixing everything. Whatever the concept, best practices that will actually work for us, we are mixing and then doing same thing in a different way. Our concept is we have less capital. We are not billionaires. We are not millionaires even. So with less capital, we will play in a way like how Warren Buffett played. In simple words, I will say, if you read about Warren Buffett, if you read about Peter Lynch, we are mixing both the perspective and working it out. If you ever come to read, then you will know what we are doing is relatably not 1% ideology. We are mixing Warren Buffett and Peter Lynch. Warren Buffett is a person, he will find a low value discounted stock and he will invest it for years. What we are doing is, we are first picking the first phase of Warren Buffett, and Peter Lynch is a trader. He will find opportunity, he will invest and he will exit. He will invest, he will exit. He will invest and exit. Both the approach we are mixing and doing our own job. I have taken little more time in this, but still it is useful for you is what I am feeling. Mugilan, உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா அப்ப நான் சொன்னது? Santosh, if you explain this in Tamil, it will be better for me. It is not like I don't understand, but தமிழ்ல சொன்னா இன்னும் ரொம்ப ஈஸியா மைண்ட் ஏறும்னு நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. வாரன் பஃபெட்டுக்கு ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் வாஸ் ஸோ ஸ்மால். வென் 1950 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மென்டரை போய் பார்த்து அவங்களுடைய சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது த கேபிட்டல் வாஸ் ஸ்மால். ஹி ஹேஸ் அ லார்ஜஸ்ட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக். 1000 கம்பெனிஸ் இருந்துச்சு. அந்த 1000 கம்பெனியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கண்டிஷனையும் ரன் பண்ணி அவங்க கண்டிஷனை கொண்டு வந்து ஒரு 2-3 கம்பெனியை கண்டுபிடிச்சி போடும்போது த சக்ஸஸ் ரேஷியோ வாஸ் ஹை. த வே ஹி பிளேட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் இன்னைக்கு இருக்கிற போர்ட்ஃபோலியோவில் பில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மணியை வச்சுக்கிட்டு இஃப் ஹி என்டர்ஸ் இன் டு ஒன் ஸ்டாக், ஒரு ஸ்டாக்ல என்ட்ரானாலே அவங்க என்ட்ரு ஆகிறதுக்காகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்களும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அவர் என்ட்ரு ஆகும்போது மற்றவங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ ப்ரைஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஹி கேன் நாட் ஆக்சுவலி லெவரேஜ் his own idea in buying the stock for the cheaper price. இன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை வேற, அன்னைக்கு இருந்த பிரச்சனை வேற. அன்னைக்கு இருந்த பிரச்சனையை வந்து பார்த்தா கேபிட்டல். அந்த சின்ன கேபிட்டலை வச்சு என்னால் 58% வரைக்கும் என்னால் இயர்லி சிஏஜிஆர் காட்ட முடிஞ்சிச்சு. பிகாஸ் ஐ பிளேட் டிஃப்ரெண்ட்லி. இன்னைக்கு என்னால் 20% தான் பார்க்க முடியுதுன்னா மை சேலஞ்சஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, சிம்பிள் ரீசன், how he played in first 10 years is different play game, field different game. Now how he is playing is different game. First 10 years he was fighting for return. 58% he made, but nowhere in the history or nowhere in the perplexity it is saying. But if I go in deep, it will say. But since I found the answer in Warren Buffett video, I am presenting that to you. First 10 years he made 59% of the return. Then when capital became billions and millions and trillions, he is actually making in 20%. Because after a size of capital, நீங்களே 100 கோடிக்கு போயிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து பார்த்தா 30% ரிட்டர்ன்ஸுக்காக போட மாட்டீங்க. 100 கோடி போயிட்டீங்கன்னா if you make 20% also, you will make 2 crores per year. Sorry, 20 crore per year. So 20 crore per year for a 100 crore portfolio is big. Mostly அதிலே நம்ம satisfied ஆயிடுவோம். So capital protection becomes our first safety. Then after that we will focus on return. இன்கேஸ் இப்பவும் புரியலனா நான் சஜஸ்ட் பண்றேன், நீங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு மறுபடியும் உங்க டவுட்ஸ் கேளுங்க. இந்த இடத்துல எனக்கு இது புரியல அப்படின்னு கேளுங்க. We will take it. Okay? In the interest of time, we will go ahead.
யூனஸ் உங்களுக்கும் அந்த வீடியோவை பாருங்க, மறுபடியும் இப்போ நம்ம பேசுனதே திருப்பி கேளுங்க ரெக்கார்டிங்கில். இந்த செக்ஷனை மறுபடியும் 2 தடவை கேளுங்க. அகைன் அண்ட் அகைன் எத்தனை தடவை புரிய வச்சாலும் நானே அந்த வாரன் பஃபட் வீடியோ 5 தடவை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் வாட் இஸ் ட்ரைங் டு சே அப்படின்றது புரிஞ்சிச்சு. பிகாஸ் என்னுடைய கெப்பாசிட்டி அவ்வளோதான். அதனால் டோன்ட் ஃபீல் பேட், ஹியர் இட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் பெட்டர். There might be some nuances which I did not understand, but you will understand. Share it if you have anything. Okay. Again, where we were. See, these are the areas I wanted to spend time so that I drive the home message very, very deep into your heart and root. Again, what 1% actually do? They will actually not listen to the news channels. We have already seen it. They will not listen to the people's sentiment. They will actually listen to the basic. They have mindset, process, risk management, and they take a better decisions. That's how they stay little different from other people. We will also start doing the same. Stop consuming and start creating wealth. In other words, I have covered YouTube, Instagram, just on the Screen share Santosh. Okay. No problem. Nothing much. Already I have covered in different topics. Okay. Start அதாவது நியூஸை ஃபாலோ பண்ணுறது, இன்ஃப்ளூயன்சரை ஃபாலோ பண்ணுறது, இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பெனிஃபிட் நடக்க போகிறது கிடையாது. பிகாஸ் ஐ வாஸ் அ பர்சன் ஹூ ஸ்பெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் மை டைம் இன் யூடியூப் கன்சியூமிங். See, how I will take a decision means, if one person is talking about one stock, about one thing, I will go to the other 3 influencer, what they are talking about the same stock. If they are matching with their thought process, I will take a decision. That was a kind of person before 2.5 years. I will still agree. I honestly accept that was a person. But whatever stocks I bought by doing that kind of analysis, it's still sitting in minus 80%. When I became a loser of 20 lakhs, then the reality hit hard. And the chit system la 20 lakh loss ஆனதுக்கு அப்புறம், if my portfolio can come to this 20 lakh within 1.5 year, this can go to 1 crore in next 5 years. Still I am going to manage money by depending on other person. That is the one question which changed my life. So I thought, let me go hit hard. If I lose money in learning, no problem. I spent lakhs of rupees, 1.5 lakh rupees I spent money. I attended most of the courses. Out of that, 70% are scammers. 30% turned out to be good, knowledgeable people. From that, I have picked out some strategies and I implemented, got result, and I started immediately sharing. I did not wait till I became a billionaire. I became a 1 crore portfolio person. Okay. What I thought is, if you want to go faster, yes, definitely I have to run alone, because so that there is no burden on me. I can run alone and I can go faster. But my aim is to go longer, so that I need to think about the concept of taking people, so that sometime my motivation will go down. That time these people will ask question and make me accountable, and then I will come back to my own path. If I walk alone, sometime I am demotivated, nobody is there to help. That's the sole purpose of this community. That's also one and only purpose of this community. Okay. The community is nothing but everything, rule is same. Logically, if you follow, you can win, but we are human. We cannot go by logic. We have emotions. Once in my family, my dad got operation. 3 weeks I was not there. Looking out the charts, looking out the screener, everything was down. One time, there was a family function which I have to host it. I have to take more responsibility. 4 weeks not done any work. But after 4 weeks to come back to this community, it was very easy for me, because one thing I consistently did, even though I was too much busy, Wednesday Pathfinder session, I will not cancel. That only one thing, I will say honestly, see, I did not get the time. I did not do the homework. I cannot answer now, but I will answer in the chat. I will answer in the post. Why I am saying this? From my perspective, the things are different, but you have to take the consistency with respect to attending the Pathfinder for till the time you are becoming confident that you can actually make big difference alone. Then also you will get more things in the community. That's up to you. Okay. So again, the core mindset is, strategy is not going to give you money, because many people might think, why not just strategy? Because strategy, na solradhukku, last week when we met, how much time I took on strategy? Can anybody recall how much time I took on strategy? Teaching strategy, how much time I took? Envelope strategy we learnt. Buy on lower envelope, high on sell on higher envelope. These are the condition.
core strategy I can explain in 10 minutes. 10 strategy, 10 minutes, 100 minutes, maximum 2 hours, game done. Correct? Do you think will you be able to follow it? If I spend 2 hours of time only explaining strategies, do you think you will be able to follow it absolutely without any problem? Not at all. I Because hope no. yes, because the money is not made in strategy. This is a classic example. Because teaching strategy will take very, very less time, but changing the mindset is going to take much time. Because our strategy will say, when TCS is actually falling down and down and down, you go to the chart. Let me go to the chart. If TCS is falling down and down and down, my strategy will say, Santosh, go and buy. Now, there is a conflict. TCS right now, it is fallen from all-time high to 30% down, 48%. Wow. When I bought, it was like 28%. Now it is 48%. 50% down. Damn. Now TCS is 50% down. People will be panicking. Who are holding will be panicking. But my strategy will go and ask you to buy. What do you think? Will you be able to do it without the proper mindset? Please honestly answer. Santosh, can you please repeat the question? TCC is going down. TCS is 50% down. Yes. Okay. 50% down ஆனதுக்கு அப்புறம் என் strategy will still say you go and buy. Okay. News will be saying Anthrop is coming. News will be saying TCS is not performing well in the quarter. Revenue is not increasing. But our strategy will say go and buy. First of all, are you aware about the conflict? News is saying negative news. But Yes. strategy is saying go and buy. Okay. If only you know the strategy, will you be able to take the decision and buy? Okay. I follow strategy. If strategy is telling to buy, definitely I'll buy. It's easy to say, okay, let me see in next 3 months how many stocks you are buying as per strategy, because there will be always fear, my dear friend, because RR cable, I will say, RR cable, this is the day, I have made a video also, this is the day when it fall 20%, okay, one day, 27th February, because of No. one bad That news. screen is not visible, Santosh. Whether Okay. you are sharing the graph. Oh, Yeah, sorry. Yeah, now I can. This RR cable, one day, 20% fall, 27th of February. That's because of only one news. Aditya Birla is actually entering into cable manufacturing industry. Okay. Who know the basics, who know practically how to understand the market, will go and buy here. If I say on that day you will not buy, because the fear in the market will be peak. Now current situation is Keynes. I have not studied the Keynes business problem. Competition is not the problem, but business governance is a problem. The suspect on the Keynes is now governance. So I have to study and then I will come back with a video, at least for our community. But here RR cable, the competition is coming and the competition is killing the business. So the business was 20% down. That's an opportunity, friend. நான் ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன். If you have time, go and check RR cable. Last week I posted. From there, if I would have taken the opportunity, 100% profit. This is a classic example. 100% in 433 days. 433 days. But who will be taking the opportunity? Who has a courage here? Who has the logic with him? Anna, if you see, okay, control is that I will give. இந்த இடத்துல யார் வாங்கியிருக்கான்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல கன்சாலிடேட் ஆயிருக்குல்லங்க, யார் வாங்கியிருக்கான்னு நினைக்கிறீங்க? இப்படி ஒரு சின்ன கன்சாலிடேஷன் இருந்துச்சுனாலே பிக் பிளேயர்ஸ் தான் வேலை பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். Big player. Yes. இது இங்க மட்டும் இருக்காது, விக்கிற இடத்துல இருக்கும். You will sure find it. இந்த இடத்துக்கு மேல போயிட்டு ஒரு சின்ன கன்சாலிடேஷன் இருக்கும் விக்கிறதுக்கு முன்னாடி. That also big player. See, this is, they are creating or they are using this opportunity to buy it because they know clearly this is going to go up, because they know how to analyze the business fundamentally, they know how to analyze the business structurally, they know what is playing out in the market. So they take the position and they are the people who make 100%. Just we are following that. But it is not easy to sail through. After reaching this, it has come down, no? Here you will sell. Okay.
After reaching this, it's coming again to the support. Here also you will sell. But the person who will be like confident enough to hold it with the mindset, with the behavior, with the practice of the strategies. Not only strategies, fundamentals is there, discipline is there, everything is there. I'm just showing the examples. Hope you understand. So again and again, I'm saying, so the game is not on the strategy. The game is on understanding how and why we have to play this like with this framework. சந்தோஷ் எவ்ரிதிங் இஸ் டன். நீ நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு பேசுற, என்ன பண்ணணுன்றத பேசுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வருவே அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்கன்னா, let me start with this. There are only 3 source that is needed for us. Only 3 source. ட்ரஸ்டட் சோர்ஸ்னு பார்த்தா எக்கனாமிக் டைம்ஸ் நான் தேர்டா வச்சிருக்கேன் பிகாஸ் ட்ரம்ப் லைக் நியூஸ், மேக்ரோ எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன்ஸ், ஹவு ஹி இஸ் புட்டிங் டாரிஃப், வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ரூட் ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இந்த like Strait of Hormuz, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு some way we have to understand the news, but we should not react on the news. We should understand and take the disciplined way of actions. How we will take, we'll learn through the process. But our source of truth is TradingView for price action, screener.com for company fundamentals, financials. This is the only true truth which is needed for taking decisions. இந்த ரெண்டு மட்டுமே போதும். If you see the full cohort, I will not take you through any other application, only TradingView and screener.com. For business news, maybe economic times sometime. Okay, so only source of truth is this. Again and again I solra, news is different, opinion is different. We have covered intensively in the the mainstream media YouTube playlist. I have already shared it. Please go and watch. Most of the people right now, you have watched, then you might be knowing or you might be connecting what I am trying to say. News means it might be opinion or fact. You need to distinguish between opinion or fact. What is opinion? What is fact? First of all, basically, what is opinion, Santosh? நாளைக்கு மழை வரப்போகுது. Tomorrow it might rain. That is opinion. நேத்து மழை பேஞ்சிச்சு, yesterday it rained, it's a fact. இந்த டிஃபரன்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே நியூஸ்ல நீங்க பிரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்துடும். One question will come to you, which is whether this news is going to benefit me or some other person. Some other person means who is the some other person? Then try to take a decision. It will not be a reaction, it will be a decision. Clear? Yes, sir. And again, on high level, success is equal to focus, energy and time. Because again, don't think I am over philosophically speaking. This and all are the mistakes that we might do. Again, success is brought because of multiplication of focus, energy and time. If you don't have time, if you only give energy and time, focus, you will not success. Any one of this absence will definitely lag your success or drop down or bring down your journey towards your wealth building or journey towards your freedom. So just pause and just think where your focus is distracted, whether it is in social media or whether it is in your job, whether it is somewhere else where it is not needed, reshift. And time, please, my request, humble request is reduce the time in social media and come back to the life where the wealth is actually can be made and financial freedom இல்ல, just freedom can be actually earned. அந்த இடத்துல டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அகெயின் வித்தவுட் த ஃபோக்கஸ், எனர்ஜி, டைம், இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். அந்த ஃபோக்கஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டே அவே ஃப்ரம் நியூஸ் வித் அ கிளியர் திங்கிங், அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹவு மார்க்கெட் இஸ் ஒர்க். அந்த மார்க்கெட் ஒர்க் ஆகிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸ்டே வித் த கம்யூனிட்டி, தட் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். அகெயின் why? Because market has cycle the market போயிட்டு இருக்கும். There is always a winter, there is always a spring season, there is always a summer season, there is always a autumn. fear இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹோப் வரும், அதுக்கப்புறம் ஒரு ரேலி வரும், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் டிக்ளைன் ஆகும். நீங்க மறுபடியும் வந்து பார்த்தா போய் பார்த்தீங்கன்னா the same thing is going to be repeated. இந்த விஷயங்கள் ரிப்பீட் ஆகிறதுனால தான் மார்க்கெட்ல மணி இஸ் பீயிங் மேட். Because money is made, market is volatile, but market is volatile within a cycle. A fear will come, which is currently now, and hope will also come, which might start little soon. Hope, rally, decline. அப்படி போனாதான் operator can make money. Right now, I said an example of TCS. Again, I will go. அந்த டைம்ல ஷேர் ட்ரேடிங் வியூ காட்டல. What I shared is, I missed it. The fear, peak fear, the same is applied.
இந்த இடத்துல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, 49% fall. You will never get this stock in this discount, at least in our lifetime. நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை. 2020 நான் பார்த்தேன். 2020க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா stock has never fallen down 48%. Now the news is Anthropic is coming. It's going to take the Indian IT service business. Nothing is going to happen. Why? Because I'm confidently saying, I have evidence also. When the internet came, the first boom came on the hardware, not on the business of Amazon, not on the business of Facebook, because they were the direct users of internet. But to create the users, infrastructure should be developed. Infrastructure is coming from the hardware. When the internet came, the first boom came with Dell, IBM, HP, those kind of companies. If you go and research, those kind of companies took the best benefit because the infrastructure need to be developed. Same way, right now the data centers are booming because infrastructure is developing. Once the infrastructure is developed, and the infrastructure வந்ததுக்கு அப்புறம் there will be so many website சொல்ல முடியாது, applications. That application will make money after 3 years. Like that, அந்த infrastructure வந்ததுக்கு அப்புறம், அந்த application வந்ததுக்கு அப்புறம், this TCS, this Infosys, this Wipro will be creating or helping the people to create application or manage application or service applications. Again and again, if company is going to own the responsibility, do you think இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கம்பெனி ஜீரோதா எடுத்துக்கலாம். ஜீரோதா வந்து ஒரு ஐடி சர்வீசஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னா, ஆந்த்ரோபிக்கோடைய டூலை அவங்க யூஸ் பண்ணி அவங்களே ஃபுல் ஃபங்க்ஷனி ரன் பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டா நாட் பாசிபிள். இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹைலி not safe for them, because AI will not take accountability of the mistakes. Financial institution la AI will not take accountability. If it is misses bankrupt ஆக கூட வாய்ப்பு இருக்கு. That risk nobody will take. Even though it's super efficient now, they will not take. So that is going to bring back the originality. And the originality வரும்போது what the changes it is going to make. Sorry, mouse work ஆகல. Okay. அது வரும்போது again the market will peak up. See, TCS is not focusing on IT அப்படின்னு சொல்றது தப்பு. TCS is focusing on IT, but the slow progress will be there because right now the market, the overall world is confused whether to expect a result from IT or not. But right now somehow some investments are flowing heavily in IT, means heavily in data centers, AI infrastructures, everything. But when they will actually think about the Indian IT, when they actually wanted the mass to be followed on the AI. இன்னொரு simple example, practical understanding. AI is going to make inefficient work as efficient work. Correct? Do you agree with me? Do you agree? Inefficiency efficiency மாத்த போகுது. So, அப்ப market for AI is where there is more inefficiency. இப்போ இந்தியால inefficiency அதிகமா இருக்கு நம்புறீங்களா, கம்மியா இருக்கு நம்புறீங்களா? India is efficient country or inefficient country? India is efficient country only. If you think like that, if you go to government office, how much time it takes for one process? If you go to bank, okay, now also if you go to bank, oh sorry, last 2 months la ஒரு 2 time DD எடுக்க போனங்க, செத்து சுண்ணமாயிட்டேன். DDன்றது ஒரு கம்பல்ஷன் ஆயிடுச்சு எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு. அந்த எடுத்தா they are that much testing the patients. Still we have so much growth from the efficiency perspective. So India is going to become a market for AI. It's a huge market for AI products. And the products la varumbodhu, again the companies will come, take the advantage. Always TCS, Wipro, HCL will be looking out how we can take the opportunity. They have huge cash. I'm not, see again, in the confidence oda I can invest 10-20% of my portfolio. Santosh 20% invest பண்ணோம்னா next 50 நீ சொல்ற next 2 years it is going to give 100% return. I'm very confident. Can I invest my whole portfolio? That is where people make mistake. If I put 5%, if it still goes down also, I'm not going to lose my sleep. But with this confidence, if I invest 20-30% in the same stock, if it goes 10%, you will cry like anything. That's where our risk management comes into play. See, like this, we will study so much things. Okay. But point is, even TCS like company will look like a garbage for the 99% of the people who don't know the reality of the practical understanding. Okay. So let me go to one more proof. Let me go to screener. See, it has fallen down
எவ்வளோங்க ஃபால் ஆயிருக்கு? இட் ஹஸ் ஃபாலன் டவுன் 50%. அப்படி ஃபால் ஆனதுக்கப்புறம் பிக் பிளேயர்ஸ் எங்கே இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா? See, this is how our lens is changing. இந்த டிசிஎஸ் இன்வெஸ்டர் செக்ஷனுக்கு போனோம்னா it will be showing promoter how much they are holding, FIAs how much they are holding, DAS how much they are holding, government how much they are holding, public how much they are holding. இந்த இடத்துல இந்த FIAs, DAS பிக் பிளேயர்ஸ் கம்மி பண்ணியிருக்காங்களா, அதிகம் பண்ணியிருக்காங்களா, இல்லை அங்கேயே இருக்காங்களா? டோட்டலி பப்ளிக்ல இருந்து 5%ன்றது 5% மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கு. Even though 50% down in the market, big players are not going away. Santosh, you are saying this, but see the percentage of FII from 12% to 9%. What do you say about this? அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா that is altogether a different reason. அங்கேயும் ஒரு practical nuances. Anybody can say what is the reason? If at least overall stock market follow பண்ணா கூட உங்களால இதை predict பண்ண முடியும். Why FIIs are alone selling, DAS are increasing? What is the thesis behind it? Say first thing is INR depreciation. So they want to take it to a better market where they see value in terms of the current scenario. INR it's depreciating at what 9-10% year now. 96 rupees year. So they see value in Thailand market. They see value in maybe Korean market, US market, because they're like TCS on it's an enabler. It will take effect maybe 2 years from now. But first infrastructure and all the hardware and all the technology, we don't have it. We either Taiwan has it, either Korea has it, or USA has it. So that wave they are trying to ride, and then once that becomes overheated, they will rotate capital back to India. Switch back. Simple reason, because அதாவது ஒவ்வொருத்தருடைய ப்ராப்ளம், வாரன் பஃபட்டோடைய ப்ராப்ளம் நம்ம ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு இல்லை. நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் வாரன் பஃபட்டுக்கு இல்லை. நம்ம ப்ராப்ளம் வாரன் பஃபட்டுக்கு புரியவும் புரியாது. அது வெங்கட் சொன்ன மாதிரி தான். Like that, FII is having a different set of challenges. இந்த இந்தியாவில் ஈக்விட்டி பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் எஃபிஷியன்ட்டாகவும் இல்லை. இப்போ டாலர் காஸ்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரிஷியேட் ஆகிட்டே இருக்கு. If he has an opportunity, better opportunity, open soltuma, if he keeps the money in USD, he will make better return. If he keeps the money in government bonds in USD, he will make a better return because interest rate is not coming down. In that sense, he is taking a better decision for himself, for his stakeholders. Adanala, this company is not going to lose its value. In fact, if you see DAI is from 9.8 to their 13.3 because they have a different challenge. They cannot go and invest in abroad. Indian government has strictly put a rule, you cannot invest more than a certain percentage in abroad. Because if you allow, then rupee will again depreciate. It's again a loop. If you allow the domestic investors to go and invest outside, everybody will go because everybody is having cash, surplus cash. They don't have a choice other than investing in Indian market because government has put a rule. If you want to run a business here, follow my rule. Because if they allow, they will go out so that they will sell Indian rupee for getting the dollar. If they sell Indian rupee, this 96 will become 110 very soon. Then your petrol price will become from 93 already 3 rupees ஏத்திட்டாங்க. Then after that it will increase. Then after that it will increase. Government has to manage everything. See, FIA have a different set of problem. DAA have a different set of problem. They do the decisions based on the benefit of their own portfolio, their own shareholder. Like that, we will also do our decision on our own portfolio. Don't go carry away from the FIA selling, DAA buying. You need to know why they are doing it. You need to know what is the basis. You need to know who gets benefit, whether I can take a decision and get benefit or not. Again, I am saying TCS is not going to go to 100% next month, next year. It is going to go next 2 years only. I am not going to invest more than 5%. So potential is limited, risk is also limited. Better I will invest in other companies. Paint companies right now they are turning up. I will invest and then take the money and then get the money out and then again invest in TCS when it is going up. See, like that we will follow and use the structure. Again, see, we are mostly... Sorry, Venkat, solunga. ஒரே நிமிஷம் லைக் அதான் இப்போ நீங்கள் சொன்ன தீசிஸில் ஐ ஹாவ் அன் ஆர்டிக்கல் தட் ஐ ஹாவ் இன் மை கம்பெனி. ஐ கேனாட் டேக் இட் அவுட், பட் யா லைக் என்ன விஷயம் அப்படின்னா லைக் ஐ ரெட் இட், ஐ மேபி ஷேர் ஸ்க்ரீன்ஷாட் இஃப் ஐ கெட் இட். கோல்ட்மேன் சாக்ஸோட ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு. என்ன அப்படின்னா ஏஜென்டிகேயோட மார்ஜின்ஸும் ஏஜென்டிகேயோட யூசேஜ் வச்சு தே ஆர் சேயிங் 80% நம்ம வந்துட்டு எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணலன்னு வச்சுக்கலாம்,
ஏஜென்டிக் ஏஐயும் அதே 80% தான் கொடுக்க போகுது. இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் மோர் தென் தட். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா யுவர் தீசிஸ் வில் பிளே அவுட் மேபி இன் 2 years. யூ ஹேவ் டு வெயிட் பேஷன்ட்லி பிகாஸ் அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த சைக்கிள் ரைட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்துட்டு அதான் லைக் ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷனை நீங்கள் வந்துட்டு யூ கேனாட் டேக் இட் அவுட். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு that is going to be there in the loop always. You cannot just replace, let's say Jeff Bezos மட்டும் வச்சுட்டு நான் 200 ஏஜென்ட் கை வச்சு ரன் பண்ணுவேன் கம்பெனி. It cannot be that way. So அதனால that also won't play out. See, இன்னொரு ஞாபகம் வருது எனக்கு. See, again and again, it's good to have a discussion like this because other people will learn so from that. இப்போ இன்டர்நெட் வந்ததுனால there was job loss. Definitely there was a job loss for the clerk in the bank. So many aspects. But அதே இன்டர்நெட் வந்ததுனால நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் கூடியிருக்கா குறைஞ்சிருக்காங்க? For the other people, I am just provoking your just question. இன்டர்நெட் வந்ததுனால ஃபேஸ்புக் வந்துச்சு. ஃபேஸ்புக் வந்ததுனால ஃபேஸ்புக்கில் IIM பீப்புளெலாம் போனாங்க. See, there are so many developments. We are only seeing the downside. But இன்டர்நெட் வந்ததுனால கூகுள், ஃபேஸ்புக், அமேசான் is giving more economic advantage for the whole country. Same way, AI will first destroy people, but it will give more opportunity. அதாவது ஒரு தியரி இருக்கு எக்கனாமிக்ஸ்ல. When such something is going cheaper, the demand will be actually எப்படி சொல்றதா supply will be less. அதாவது எப்படி சொல்றது, ஒரு வெங்காயத்தோட விலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா if it is trading at 100 rupees per kg, if it comes to 10 rupees per kg, உங்களுக்கு தேவையே இல்லைனாலும் போய் வாங்குவீங்க because it is selling at cheap price. அந்த மாதிரி if the application develop, ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்றதுக்கு இன்னைக்கு டேட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,000 10,000 ஆகுது அப்படின்னா when AI comes, if it goes to 1,000 rupees, then டீ கடைக்காரன் வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுவான். that creates the economic impact. இந்த சின்ன இம்பாக்ட் ரொம்ப சின்னதா தெரியும், பட் இருக்கிற எல்லா டீ கடைக்காரனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ல மாறினாங்கன்னா that will create a new set of job opportunity for people, freelancers. AI வச்சு இன்னைக்கு நானே நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். the application what I showed last week, நிறைய பேர் இல்லை நீங்க, we are building some application which will make our easy work, time எல்லாம் சேவ் பண்றதுக்கு I am building some application. Okay, I am building it with AI only. I am giving my thought process. I am testing it out. இப்போ என்னால ஒன்று பண்ண முடியுதுன்னா the economy of scale is going to be like multifold. பட் இப்போ நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது அது. Okay, so that's how. But since we have hit the time, we have few things we will cover it tomorrow. I will open the session for the questions. Any questions? See, again, let us make free discussion when it is time. 8 o'clock ஆச்சு, என்ன நான் சொல்லணுமோ எனக்கு கொடுத்த டைம் எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு. Hereafter we will actually think about something, a free random discussion, so that your whatever you have taken it today, it settle downs. ஏன்னா ரொம்ப ஒரு நாள் ஓவரா கொடுத்தாலும், அதாவது ஒரு I will always compare one sponge story. இந்த மேஸ்திரி வச்சிருப்பான்ல ஒரு ஸ்பாஞ்சு வீடு கட்டுறதுக்கு, அந்த ஸ்பாஞ்சில் வந்து ஒரு பக்கெட் தண்ணியை நீங்கள் ஊற்றுனீங்கன்னா அந்த பக்கெட் தண்ணி டக்குன்னு வேஸ்ட் ஆகிடும். பட் அதுலேயே ஒரு இங்க் ஃபில்லரை வச்சு வந்து பார்த்தா அந்த பக்கெட் தண்ணியை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா the more water will be absorbed if you give point by point. If you give it just ஒரு ஜக் எடுத்து வந்து பார்த்தா அப்படியே ஊற்றுனீங்கன்னா it will not have that much time to absorb the water. Same way, we will go slow so that the things are settling down and you are taking that into practical application. That's my intention, not to complete the course. ஒரு வாரம் எக்ஸ்ட்ரா போச்சுன்னா I am completely okay. And again, don't think structured வேலை போகலன்னு. தேங்க்ஸ் வெங்கட் நீங்கள் அந்த ஃபீட்பேக் கொடுத்ததுக்கு. பட் ஐ எம் சேயிங் ஐ வாண்டட் டு பி ஸ்ட்ரக்சர்டு, பட் சம்டைம் சம் நுவான்சஸ் அந்த டைமில் வரும்போது இட் ஆட்ஸ் வேல்யூ டு த டிஸ்கஷன் நினைக்கிறதுனால நான் சொல்லிடுறேன். ஐ வில் கண்ட்ரோல் மை செல்ஃப், பட் சம்ஹவ் இட் ஆட்ஸ் வேல்யூ அண்ட் இட் ஹஸ் ஆடட். ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது டைம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. பட் இருந்தாலும் அந்த டைம் மறந்துட்டேன்னா நான் இன்னொரு டைம் சொல்ல முடியாது அதுன்றதுனால ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் இட். ஸோ ஐ எம் நாட் அ ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர். ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஹானஸ்ட்லி அக்ரி வித் திஸ். அப்சல்யூட்லி. லைக் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்டோரி தோணுச்சு நீங்கள் அந்த இது வாரன் பஃபெட்டோட எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்போ. நான் சொல்கிறேன், மேபி நீங்கள் லைக் அவங்களுக்கு யூனிஸ்க்கும் முகிலுக்கும் நீங்கள் தமிழில் கேட்டதுனால அதே தான் சந்தோஷ் சொல்கிற எக்ஸாம்பிளே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. காய்கறி கடைக்காரன், ஓகேவா, என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஒரு உழவர் சந்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒருத்தன் வந்துட்டு 10 வருஷம் முன்னாடி ஒரு உழவர் சந்தையில் ஒரு கடை போட்டிருக்கான். அவனுக்கு தெரியுது அந்த உழவர் சந்தை நிறைய இடத்துல காய்கறி விற்கலாம், உழவர் சந்தை ஒரு இடம். அவன் என்ன நினைக்கிறான், ஓகே உழவர் சந்தையில் நான் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி விலைக்கு வாங்கி நான் அதிக விலை எல்லா இடத்துலையும் விற்கிற அதே விலையில தான் விற்கிறேன், ஆனால் ரொம்ப பல்க்ல வாங்குறதுனால கம்மி விலைக்கு நான் வாங்க முடியுது அப்படின்னு நினைச்சா அவன் கடை போடுறான் 10 வருஷம் முன்னாடி.
ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு அவனோட கடை வந்துட்டு 10 டைம்ஸ் வளர்ந்துருது இல்லை 100 டைம்ஸ் வளர்ந்துருது. அவனால 100 கடை வாங்க முடியும் உழவர் சந்தையில். பட் ஆனால் வாரன் பஃபெட் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, நான் 100 கடை வாங்கினேன் அப்படின்னா என்னை பார்த்து இன்னொரு 10 பேர் வந்துருவான். வந்தான் அப்படின்னா என்னோட அங்கே 10 கடை கம்மியாயிடும், என்னால் அங்கே 10 கடை போட முடியாமல் போயிடும். அதனால நான் வந்துட்டு இப்போ அந்த கஷ்டத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அது வந்துட்டு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா, டீ கடை எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இன்ஸ்டாகிராமில். எல்லாரும் நான் டீ கடை போடுறேன்னு சொல்கிறேன். 10 வருஷம் முன்னாடி டீ கடை போட்டவன் மேபி இப்போ பெரிய ஆளாக இருப்பான், ஏன்னா அந்த பூம் வந்துருச்சு. ஆனால் இப்போ எல்லாரும் ஃப்ரான்ச்சைசி மாடல் வச்சு நான் டீ கடை போடுறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால வாரன் பஃபெட் தான் சொல்றாரு, எல்லாரும் டீ கடை போடுறப்ப நானும் டீ கடை போட்டேன் அப்படின்னா எல்லாரும் அங்கே வந்துருவான்டா. என்னால் அவ்வளோ ஈஸியாக இப்போ டீ கடை போட முடியல, நான் வெயிட் பண்ணி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு இருக்கேன், அதனால என்னால் முடியல பல்காக பண்ணுறது அப்படின்றதான் அவன் சொல்கிற விஷயம். கேபிட்டல் இஸ் சேலஞ்ச். இன்னொன்று லிக்விடிட்டி ஒன்று இருக்குது. கேபிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கிறதுனால 1% வாங்கினாலே ஸ்டாக் 10% மேலே போகிற அளவுக்கு வாங்க வேண்டிய அவசியம் வந்துடும் இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அவர் வாங்க வேண்டியிருக்கும். இன்னைக்கு வந்து ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய போர்ட்ஃபோலியோ ஒரு 5000 கோடின்னு வச்சுங்களேன். 1% ஒரு ஸ்மால் கேப் கம்பெனியில் வாங்கணும்னு நினச்சா கூட 5000 கோடியில் 50 கோடிக்கு வாங்கணும். 50 கோடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளில் ஒரு ஸ்மால் கேப் கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையிங் நடக்குது அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் சர்க்கியூட் போய் ஹிட் ஆகிடும். He wanted to buy it at 100 rupees, but upper circuit போச்சுன்னா 120 அதுவே போயிடும். So he is losing out on the benefit. அதனால what he will do, நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக ரொம்ப மினிமலா வைக்கிறேன், ரொம்ப மினிமலா ஒரு ஜஸ்ட் லேமன் லாங்குவேஜ் சொல்றேன். அப்போ வந்து வாங்க, see they have a different set of problem. அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு போகும்போது we will have a different set of solutions. But right now the point is we can do 30% CAGR, 40% CAGR. That depends upon how we actually take it. எனி அதர் கொஸ்டின்? ரேண்டமாக இன்னைக்கு பார்த்த விஷயத்தில் இன்னைக்கு இது குழப்பமா இருக்கு, இது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு திரும்ப கேட்கணும்னு தோணுது, தமிழில் கேட்கணும்னு தோணுது, எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே. பட் ஐ வில் ஆக்சுவலி ஷேர் இந்த செஷனோட வீடியோ ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணேன். எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க? கேன் யூ ஆக்சுவலி ஜஸ்ட் அன்மியூட் அண்ட் சே எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னு? இந்த செஷனோட வீடியோ நான் ஏற்கனவே வச்சேன். 4 வீடியோ பார்த்துட்டேன். எந்த 4 வீடியோமா? என்ன அந்த ட்ரேடிங் லாக் ஷீட் இருந்துச்சு அதுவும். ஓகே 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 ஓகே. எல்லா வீடியோவும் பார்க்க டைம் இருக்குன்னா நான் ஒரு ஃபுல் செட்டே கொடுத்துட்றேன். இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ டு comprehend what we are telling in the live so that you can ask better questions. அதுதான் என்னோட இன்டென்ஷனும் கூட. நான் எல்லா வீடியோவையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா I will share it. You go with your as per flow. ஓகேவா? நான் இன்னைக்கு எல்லா வீடியோவையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பப்ளிஷ் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஐ தாட் லைக் டேக் இட் லிட்டில் ஃப்ளோ. உங்களுக்கு டைம் இருக்கு, பேண்ட்வித் இருக்குன்னா யூ கம்ப்ளீட் எவ்ரி திங் அண்ட் பி ரெடி வித் பெட்டர் கொஸ்டின்ஸ். சேலஞ்ச் மீ ஸோ தட் வி என்ரிச் ஓவரால் நாலேஜ் ஆஃப் திஸ் கம்யூனிட்டி. மற்றவங்க யாரும் பார்த்தீங்களா? முகிலன், ஜோதின்? Yeah, I was following that, like, but I couldn't get much time, so I started with I completed the first video, like this session's video, like I have seen it earlier. So okay, so please, because at least before the session I will say the session name, at least you complete it, so that the idea is if you listen to something and then come, you can comprehend and ask question, better question நீங்க கேட்கும்போது தான் அது better understanding-ஆ மாறும். sure. எனக்கு வந்துட்டு ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு, மேபி ஐ ஆஸ்க் இன் இங்கிலீஷ் ஒன்லி, லைக் தமிழில் கேட்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் இஸ் யோர் ஸ்ட்ராட்டஜி? என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்கிறேன், மேபி திஸ் ஆன்சர் வில் கம் இன் த ஃபர்தர் செஷன், எனக்கு தெரியல. யோர் ஸ்ட்ராட்டஜி வில் பர்ஃபெக்ட்லி ஃபிட் இஃப் இட் இஸ் அ பேரிஷ் ஆர் அ கன்சாலிடேட்டிங் மார்க்கெட். ஆனால் என்ன விஷயம் அப்படின்னா, இஃப் இட் இஸ் அ புல் கேஸ், லெட்ஸ் சே 1 year புல் கேஸ் இருக்குது, 3 or 4 years கன்சாலிடேஷன் அண்ட் 2 years பேரிஷ் மார்க்கெட் இருக்குது. புல் கேஸில் மார்க்கெட் வில் பி ரைடிங் தட் வேவ். ஸோ அந்த கேஸில் நம்ம வந்து கேஷ் ஹோல்ட் பண்ணுறது ஹவு மச் இட் இஸ், ஏன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எந்த ஸ்டாக்கும் லோவர் சர்க்கியூட் அடிக்காது, எந்த ஸ்டாக்கும் 52 week low அடிக்காது, எந்த ஸ்டாக்கும் ஒன்ட் பி டவுன் 40%. ஏன்னா எல்லாமே இட்ஸ் கோயிங் அப். மார்க்கெட்டே பூமில் இருக்கிறப்போ தட் 1 year மேபி 6 months அந்த ரைட் வேவை ரைட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு லைக் ஹவர் ஐ கோயிங் டு ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் இட் அப்படின்றது எனக்கு கொஸ்டின். ஏன்னா இட் வில் பர்ஃபெக்ட்லி ஃபிட் இன் டு த பேரிஷ் மார்க்கெட், கன்சாலிடேட்டிங் மார்க்கெட். ஏன்னா அங்கே தான் உங்களுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும். ஒரு ப்ராக்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் சொல்கிறேன். அதாவது நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பார்த்தோம், லைக் ஒரு நிமிஷம் ஸ்க்ரீன். ஓகே, இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஹூ இஸ் டேக்கிங் த மார்க்கெட் ஹை? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். வெங்கட் நீங்கள் மட்டுமே ஆன்சர் பண்ணுங்கள் so that other people will understand this. Okay, who is taking the market high? Big players? Big players, yeah. How much money they have to take the market high? 95% limited money of what retail investors. Infinity or limited money? Yeah. They also have limited money. We also saw in the first video. ஓகே, தமிழ்லே பேசலாம். பட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம்னா, see there are 2 types of people, big player, weak player. பிக் பிளேயரில் ரெண்டு வகையில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஒன்று they will hold it, இன்னொன்று they will trade it. ஸோ ஹோல்டு பண்ண அமௌண்ட் ஆல்ரெடி they have holded it.
ட்ரேட் பண்ணுறதே வந்து பார்த்தா 5% ஆஃப் த ஓவரால் கேபிட்டல் தான். அப்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பணம் லிமிட்டட். ஓகே, இஃப் தே வாண்டட் டு டேக் த மார்க்கெட் ஹை, தே கேன் நாட் டேக் ஆல் த ஸ்டாக்ஸ் 5000 ஸ்டாக்ஸ் ஹை. ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அதை. நீங்கள் போய் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. தட்ஸ் வேர் த செக்டர் ரொட்டேஷன் கம்ஸ். Why sector rotation word comes? Because the big player have not infinite money, they have limited money. If they are taking with one reason, IT sector வந்து பார்த்தா டேம்ப் பண்றதுக்கே காரணம் மற்ற செக்டர்ல பணம் இருக்குது, அதை எடுத்துட்டு மறுபடியும் IT sector boom ஆகும்போது they will rotate the capital. They will not be able to take all the 5000 stocks up. நம்ம கிட்ட இருக்கிறது 350 ஸ்டாக் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் 350 ஸ்டாக்ஸையும் அவங்க மேல கொண்டு போக முடியுமா சந்தோஷம் கேட்டீங்கன்னா near to impossible. They will have a sector because they cannot make money if they go out. நம்ம பெனிஃபிட்காக கிடையாது வெங்கட். They will not be able to make money if they take and then keep everything at high. They need to bring it down so that they can purchase it less. Again, they need to repeat this process so that they can make money. ஏன் அந்த 5% ட்ரேடிங்ல வைக்கிறாங்க? Again and again, going back to gold example, gold is going to appreciate. அதுக்காக வாங்கி மட்டும் வச்சுட்டா பிசினஸ் நடக்குமான்னு கேட்டா ஜிஆர்டிக்கு அது கிடையாது, டனிஷ்க்கு கிடையாது. They need to sell it. ஓகேவா? அந்த மாதிரி இவங்களுடைய பர்பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் நாட் டேக் எவ்ரி ஸ்டாக் அட் ஒன் பாயிண்ட் இன் டைம் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் மேலே வைக்க முடியாது. எஸ், இப்போ நிஃப்டி 50 எடுத்துக்கங்க. இப்போ போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க. நாட் ஆல் த ஸ்டாக்ஸ் ஆர் 52 வீக் லோ. ஒன்லி 8 ஸ்டாக்ஸ் ஆர் 52 வீக் லோ. சம் ஸ்டாக்ஸ் ஆர் 52 வீக் ஹைல இருக்குங்க. வை? தட் இஸ் செக்டர் ரொட்டேஷன், தட் இஸ் போர்ட்ஃபோலியோ ரொட்டேஷன். அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. ஆன் அ ஹை லெவல் 5000 stock cannot be kept at high. First point. Because அவங்களால அப்படி கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கு பணம் அவங்க கிட்ட கிடையாது. First point. Second point வந்து பார்த்தீங்கன்னா there will be situation always most of the stocks will be up definitely, but some of the stocks will be down. இன்னும் சில strategies இருக்கு. Not only on the 52 week low, not only on the lower band it is going to give 20% rally in ஒரு stock ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி படிப்போம். சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி படிப்போம். தட் வில் கிவ் யூ மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஈவன் இன் த புல்லிஷ் மார்க்கெட். பட் டார்கெட்டுக்கு மேலே அது போய்கிட்டே இருக்கும், பறந்துகிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் அ சைனீஸ் லாங்குவேஜ் ஃபார் அஸ். அட்லீஸ்ட் எனக்கு. நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணுமா வேணாமான்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம், உங்களுக்கு அந்த புரிதல் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள். ஃபார் மீ, இஃப் எ ஸ்டாக் ரேலிஸ் ஆஃப்டர் மை லிமிட், ஐ வில் டேக் த எக்ஸாம்பிள் இன் திஸ் இட் செல்ஃப். என்வலப் நம்ம என்ன படித்தோம்? என்வலப்பில் 200 DMA plus or minus 14%. இந்த விஷயத்தில் TCS has given opportunity. இப்போ ICICI இருக்கு. ஓகே, in this stock after COVID, oh sorry pa, permission, after COVID it has not at all given that opportunity itself. After COVID க்கு அப்புறம் ICICI lower envelope வந்ததே கிடையாதுங்க. But do I need to fight with it? No. I will work on the other stocks where the lower envelopes are already there. இந்த இடத்துல வந்துட்டு இங்க போச்சு, அதுக்கப்புறம் லோயர் envelope டச் பண்ணல. Can you see this? For next 5 years lower envelope டச் பண்ணல. அப்போ இங்க டச் பண்ணும்போது I should buy or not? Point is you will always get an opportunity, but there will be always a situation. I am not saying இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பொட்டன்ஷியல் கம்மியாக இருக்கும். அந்த ஆல் டைம் ஹைல எல்லாமே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have to go with short envelopes. அதாவது இந்த ரேஞ்சை யூஸ் பண்ணணும். when the market is something different, இங்கே ஷார்ட் இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம படிப்போம், நாளைக்கு நான் படிப்போம். I will say, okay, all the arrangements are there. Okay, but same question Venkat, if it comes after the 8th session we will take, but net I believe there will be always opportunity in the market. I have seen that only because strategies are not only strategies which are going to help us on 52 week low, இல்ல இந்த lower band மட்டும் தான் வாங்கணும்னு. See, in that time we can use another strategy Knox. In that time you can use strategy. அதனால தான் நான் சொன்னேன் அந்த டூல்ஸ் 10 இருந்தாலும் நான் 4 தான் யூஸ் பண்றேன். The other tools will be coming into play when there is a need. That will come into play. But again, going back to basic, sector rotation is the core reason I believe cannot be taken, 5000 stock cannot be taken at all time high at one spot. Definitely they will be also looking for opportunity. They will also have to make money for the stakeholders or shareholders. So they have to keep some stocks down. இப்போ ஏஷியன் பெயிண்ட் மேலே போயிட்டு இருக்கு. ஏஷியன் பெயிண்ட்டுக்கு என்ன ரீசன் சொன்னாங்களோ அந்த ரீசனே இன்னும் முடிவடையல. ஸ்டில் காம்படிஷன் இஸ் தேர், ஸ்டில் மார்க்கெட் ஷேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. பட் ஸ்டில் நவ் இட் இஸ் கோயிங் அப். You cannot predict. Sentiment is something different. Fundamentals are something different. Fundamental will actually follow in long run, but sentiments are actually played out in short run.
We will use the sentiment and then connect with fundamental and make money and then churn it so that your money is literally made. That was a good question. Thanks. Any other questions, team? We have 15 more minutes for question. இல்லனாலும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஏதாவது question இருந்துச்சுன்னா we can openly discuss. ஓகே, கொஸ்டின் இல்லைனா லெட் மீ ட்ரை டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். நான் இந்த வீடியோ முன்னாடி அனுப்புறதும் இந்த பேட்சில் தான் நான் புதுசாக பண்ணுறேன். ஸோ தட் இட் ஹெல்ப்ஸ் ஆர் நாட்னு எனக்கு தெரியணுன்றதுனால தான். யாராவது வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா, ஸோ சம்படி ஹூ ஹவ் சீன் வீடியோ, இஸ் திஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு சென்ட் த வீடியோ பிஃபோர் அண்ட் see it and then come back with the proper understanding of what is going to be taught, or it's like boring since it is repeating, how it is looking. ஏன்னா feedback வேணும், so that I should understand whether I should do it or not, how it was there for you. வீடியோ முன்னாடி அனுப்பிச்சிட்டு அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க. ஸோ தட் லைவ் செஷனில் வந்து பார்த்தா யூ வில் ரிப்பீட் இட், பட் ஸ்டில் யூ வில் ஹேவ் அ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் அது சரியா தப்பான்னு யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் சஜஸ்ட். பார்த்தவங்க சொல்லலாம். என்ன கேட்ட மாதிரி இருக்கு, இருந்தாலும் கிளாரிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கு, ஈஸியாக புரியுது. ஓகே ஓகே. ஏன்னா பிகாஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செஷனில் நிறைய பேர் போரிங்காக ஃபீல் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி நிறைய செஷனில் வந்து பார்த்தா சம் கான்செப்ட்ஸை புரியாமல் கொஞ்சம் தடுமாறினாங்க. அதனால் நான் என்ன நினச்சேன்னா, ஐ வில் சென்ட் இட் ஃபர்ஸ்ட். நீங்கள் பாருங்கள், ஃபுல்லாக கூட முடிச்சிருங்க. பட் லைவாக போகும்போது உங்கள் கொஸ்டின்ஸை கேட்டு க்ளோஸ் பண்ணலாம். கொஸ்டின்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரலாம், இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் தரலாம், கோர்ஸ் கண்டென்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் தர இன்ட்ராக்ஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரும்போது இட் வில் கோ அண்ட் செட்டில் இன் த மைண்ட் வெரி வெரி ஈஸிலி. எனி அதர் ஃபீட்பேக் ஆன் சென்டிங் த ரெக்கார்டிங் பிஃபோர்? குட் ஆர் பேட் ஆர் நாட் குட்? Okay. Then, what was the one thing take away from this session? ஏன்னா பிகாஸ் ஃபீட்பேக் நான் கேட்குறேன், நானும் ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் 2 பேர் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க. தட் வாஸ் ஸோ குட். பட் 2 பேர் அன்றைக்கும் மிஸ் பண்ணீங்க. Again I am saying I value the feedback. If you have 30 seconds 40 seconds time, that is enough for to give the feedback. என்ன நீங்கள் இந்த செஷன் முடிச்ச உடனே என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா just type it and send it. It's a simple Google form, you can complete it in a mobile or laptop, anything is okay. Just take some time to share your feedback. But any takeaway from this session? Any critical thing that is actually okay? This felt good. I have ஒரு question. இப்போ அந்த பிக் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து அந்த அதர் கேட்டகரி, அதுலதான் அந்த 5% 10% அதுக்குள்ளதான் இருக்காங்க, கரெக்டுங்களா? அதர் கேட்டகரினா எதை மீன் பண்றீங்க? அதர்ஸ் நான் சொல்றது வந்து கவர்மெண்ட், எஃப்ஐஎஸ் அதுல. ஓகே. என்ன சொல்ல வரீங்க? அதர் கேட்டகரியில் எவ்வளோ இருக்காங்க? இல்ல, பிக் பிளேயர்ஸ் எல்லாமே அந்த அதர்ஸ்ல தான் இருக்காங்க. இல்லைம்மா, அதர்ஸ்ன்னு நீங்கள் சொல்ல வர்றது நான் இவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேங்க. உங்களுக்கு என்ன அதர்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்கன்றது எனக்கு கொஞ்சம் புரிய வைங்க. இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா ஏதோ ஒரு கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். என்ன கம்பெனி? இந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்டர் போகிறேன், ஓகேவா? இந்த இன்வெஸ்டர் போகும்போது ப்ரமோட்டர், எஃப்ஐஐ, இதில் அதர்ஸ்ன்னு சொன்னால் சொல்லுங்க. பப்ளிக் சாரி, அதர்ஸ் சொல்லிட்டேன். பப்ளிக் தான் நம்ம பப்ளிக்ல ஒருத்தர், அவங்க வந்து கம்மியா இருக்கும். உங்க क्वेश्चन என்ன இப்ப சொல்லுங்க. இப்போ அந்த பிக் பிளேயர்ஸ் வந்து பப்ளிக்ல தான் இருக்காங்க, கரெக்ட்டா? இல்ல பிக் பிளேயர்ஸ்ன்றது நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பாத்துட்டீங்களா யூடியூப்ல? நான் பாத்துட்டேன். பட் அப்ப நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். பிக் பிளேயர்ஸ்ன்றது வேற யாரும் கிடையாது, ப்ரமோட்டர் எல்லாருமே தான். யாருன்னா ப்ரமோட்டர், எஃப்ஐஐ, டிஐஐ, கவர்மெண்ட் அண்ட் ஹெச்என்ஐ, இவங்க எல்லாம் தான் பிக் பிளேயர். இவங்க வந்து 70%, 10%, 80%, இங்க 93% வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா? இவங்க எல்லாம் பிக் பிளேயர்ஸ். ஓகே. வீக் பிளேயர்ஸ்ன்றது இந்த பப்ளிக், வெறும் 5% தான் அவங்க கிட்ட இருக்கு. ஓகே, நல்ல விஷயம் கேட்டீங்க. அட்லீஸ்ட் நான் நாளைக்கு எப்படியும் கவர் பண்ணுவேன் இதை. ஓகே, இது என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன இருந்ததுன்னா, அந்த பப்ளிக்ல 5%லயே அரௌண்ட் 4.5% அவங்க தான் பிக் ஷேர் ஹோல்டிங். ஒரு பீஸா இருக்கு அப்படின்னா, அந்த பீஸால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள் இருக்குன்னா, அந்த ஃபுல் சர்க்கிள்ல வந்து யார் யார் எவ்வளவு வச்சிருக்காங்கன்றது தான் இங்க காமிக்குது. 71% ப்ரமோட்டர் ஆர் ஹோல்டிங். ப்ரமோட்டர் ஆர் நத்திங் பட் த கம்பெனி ஓனர்ஸ். 9% வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐஐஸ், ஃபாரின்ல இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ற இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ். 13% வந்து டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்வெஸ்டர்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டீம். மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லாம் வந்து நம்ம போடுறோம் இல்லையா, அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல வருவாங்க. இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு நீங்க காசு தரீங்க இல்லையா, அவங்க இன்சூரன்ஸ் அவங்க தான் இங்கே தான் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. எஃப்ஐஐஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின்ல நடத்துகிற மியூச்சுவல் ஃபண்டு, ஃபாரின்ல நடத்துகிற மியூச்சுவல் ஃபண்டோடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் இன்சூரன்ஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே இங்கே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அலோகேஷன் வச்சிருப்பாங்க. எமர்ஜிங் மார்க்கெட்டுக்கு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பண்ணுவாங்க. ஓகே.
5%ன்றது நம்ம மாதிரி ரீட்டைல் பப்ளிக் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஸ்டாக்ல அப்படின்னு காட்டுறது. வெறும் 5% தான் நம்ம பண்ணிருக்கோம். சதோஷ், அப்போ ஓகேவா? இப்போ நம்ம சென்டிமெண்ட்டுக்கு அப்ப இம்பார்ட்டன்ஸே தரவே கூடாது அப்படிங்கிறீங்களா? தரணும். ஆனா எப்படி தரணும்ன்றதா மேட்ரு. இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக் ஃபால் ஆகுது அப்படின்னா சென்டிமெண்ட்டுக்காக ஃபால் ஆகுதா இல்ல உண்மையிலேயே ஃபேக்சுவலா ஃபால் ஆகுதா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்றேன். அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபுல் கோஹார்ட்ல நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவேன். அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் முடிவு எடுக்கணும். இப்போ டிசிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால் ஆகுது அப்படின்னா சென்டிமெண்ட்டுக்காக ஃபால் ஆகுதா இல்லை ஃபேக்சுவலாக ப்ராப்ளம் இருக்கா? இப்போ இன்னொரு கெயின் ஸ்டாக் ஃபால் ஆகுதா இல்லை ஃபேக்சுவலாக ஃபெயில் ஆகுதா? இப்போ நம்ம வந்து ஆர்ஆர் கேபிள் பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த ஆர்ஆர் கேபிளில் இது ஃபால் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமெண்ட்டா இல்லை ஃபேக்சுவல் டேட்டாவா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு நமக்கு சில பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. ஸ்க்ரீனர் போய் இந்த 20% ஃபால் ஆகும்போது அவங்களோட நெட் ப்ராஃபிட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா, அவங்களோட சேல்ஸ் அண்ட் ரெவன்யூல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா, இது ஏதாவது இம்பாக்ட் ஆகுமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க கத்துக்கும் போது இந்த 20% ஃபால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற பேட் நியூஸுக்கு நியாயமான ஃபாலா, அதாவது ஒரு பேட் நியூஸ் வருது அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும்ல. அந்த பேட் நியூஸ்னு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். அதாவது இந்த பேட் நியூஸ்க்கு ஒரு 1% 2% ஃபால் ஆயிருக்கலாம், ஆனா 20% ஒரு ஓவர் ரியாக்ஷன் அப்படின்ற அந்த ஆர்பிட்ராஜ் இருக்குல்ல, அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம கேப்சர் பண்றோம். இந்த 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 பேட் நியூஸ் இப்போ வந்து ஏசியன் பெயிண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிர்லா ஓப்பஸ் வர்றது பேட் நியூஸே இல்லையா சந்தோஷம்னா பேட் நியூஸ் தான். ஆனா அந்த பேட் நியூஸ்க்கு ஸ்டாக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து 40% கொண்டு வருவீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அது ஒரு மோசமான பேட் நியூஸ் கிடையாது. இப்போ ஏசியன் பெயிண்ட் வர்றதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபுல் மார்க்கெட் வந்து லூஸ் பண்ணிட போறாங்களான்னா கிடையாது. பட் ஆனால் அந்த மார்க்கெட் பிரச்சனை இருக்கும்போது ஏசியன் பெயிண்ட் தன்னுடைய ஆல் டைம் ஹைல இருந்து எவ்வளோ கம்மியாக இருந்துச்சு, கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40%. அதே ஏசியன் பெயிண்ட் தான் ஒரு ரவுண்டு போயிட்டே வந்துருச்சு. அதே ஏசியன் பெயிண்ட் 42% மேலே ஏறி அதே ஏசியன் பெயிண்ட் மறுபடியும் 40% மறுபடியும் 30% ஃபால் ஆச்சு. இது சென்டிமெண்ட். இந்த சென்டிமெண்ட்டுக்காக நடக்கிற விஷயத்த அதே ஸ்க்ரீனருக்கு போயிட்டு அந்த ஏசியன் பெயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா பிஎன்எல் போனோம் அப்படின்னா சேல்ஸ் கம்மியாக இருக்கு. எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு? 35,000 இருந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 34,696 இருக்கு. கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு. ஒரு 5% கம்மியாக இருக்குமா? அதுக்கு 40% டவுன் ஆகுறது உகந்ததா? கரெக்டா? இல்ல. ப்ராஃபிட் கம்மியா இருக்கு. சரி, இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,000 காட்டுது. இது நிறைய நம்ம படிப்போம். அதர் இன்கம்ல 800 கோடி வந்திருக்கு. அதனால அதை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணோம்னா சம்வேர் அரௌண்ட் 4,500 தான் வந்திருக்குங்க. 4,600 வந்திருக்கு. 4,600லேருந்து 3,900 கம்மியானது தப்பு கிடையாதா சந்தோஷ்னா? கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் தான். ஆனா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனிஷ்மெண்ட் இந்த ஸ்டாக்குக்கு அவசியமா அப்படின்ற கொஸ்டின் கேட்கும்போது நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வெளியே வரும். லாங் டேர்ம்ல ப்ராஃபிட்டோடைய க்ரோத்துக்காக ஸ்டாக் ப்ரைஸோட க்ரோத் ஃபாலோ ஆகி போயிட்டே இருக்கும். அந்த ஆர்பிட்ராஜை தான் நம்ம புரிஞ்சு கரெக்டான குவாலிட்டியான ஸ்டாக்ல யூஸ் பண்றோம். சந்தோஷ், எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டினா இருக்கு. இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அவங்க ஏன் வந்து இந்த ஸ்டாக் வந்து பிரிச்சு கொடுக்கணும்? லைக் 50% வச்சுட்டு மீதி 50% வந்து பப்ளிக்கு, கவர்மெண்ட்க்கு எதுக்கு கொடுக்கணும்? அவங்களே மொத்தம் வச்சுக்கலாம்ல. ஓகே, கொடுக்கறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்னு கேக்குறீங்களா இல்ல எதுக்கு கொடுக்கணும்னு கேக்குறீங்களா? கரெக்ட். கொடுக்கறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ், அவங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ், அதனால நமக்கு என்ன யூஸ்? சரி, இது சிம்பிளா நான் சொல்றேன். உங்க 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 மார்க்கெட்ல வெங்காயம் விளையுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களுடைய நிலத்துல இந்த வெங்காயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமா வருது. நீங்க ஏன் கொடுக்கணும்? வித்தா காசு வரும். அதிகமா வருது. ஓகேவா? அது அது ஒன் ஆஃப் த பர்பஸ். அதை தாண்டி நீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பொறுத்துக்கிடும் போது இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு 10 லட்ச ரூபா போட்டு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த 10 லட்ச ரூபா போட்டு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். லாபம் நஷ்டம் என்னையே சேரும். இது ஏன் பப்ளிக்கா கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம். ஓகே, பப்ளிக்கா கொண்டு வராங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு எது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. பிரைவேட் மார்க்கெட்டுக்கும் பப்ளிக் மார்க்கெட் என்ன டிஃபரன்ஸ் அதான் ட்ரை பண்ணுங்க. அகைன் கான்டெக்ஸ்டுவலா இயல்பா எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது? இல்ல ஓகே, நான் வேணா சும்மா ட்ரை பண்ணுவோம். சொல்லுங்க. ஏன்னா பிகாஸ் இதை வந்து ஒன்றும் இல்லை முக்கியம். நீங்க யோசிங்க, நானும் சும்மா ட்ரை பண்றேன். முக்கியம் என்ன பண்றீங்க? அவர் சொல்ற எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் விற்கிறீங்க, ஓகேவா? வெங்காயம் என்னன்னா வளைஞ்சிட்டு இருக்கு. வெங்காயம் வளைஞ்சிட்டு இருக்கு உங்கள்கிட்ட. வெங்காயம் வளையறது இருக்குல்ல, அது வித்து காசு பாக்குற வரைக்கும் தான் அது உங்க கையில வந்து காசா வரும், ஓகேவா? வெங்காயம் வளையறப்போ அது விளையுதுன்னு தான் உங்களுக்கு தெரியுமே தவிர அது வந்து காசா மாற வாய்ப்பே கிடையாது நீங்க விற்கிற வரைக்கும். அந்த விளையிற ஸ்டேஜ் இருக்குல்ல, அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க கம்பெனி அப்படின்னா, எனக்கு இன்னும் காசு என் கையில வரல, நான் என்ன பண்றேன், எனக்கு காசு கையில வரதுக்கு ஒரு பார்ட் ஆஃப் த விளையறத நான் இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்குறேன்.
ஓகேவா? வெளியில ஒரு எஃப்ஐஐயோ டிஐயோ இல்லைன்னா பப்ளிக் மார்க்கெட்ல நான் வந்துட்டு வெளியில கொடுத்துட்டு, இது நீ விளைச்சு நீ என்னவோ பண்ணிக்கோப்பா, ஆனா இந்த விளையிற நிலத்துக்கு நீ எனக்கு காசு கொடுத்துரு ஃபர்ஸ்டே அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து பிரைவேட் மார்க்கெட்டுக்கும் பப்ளிக் மார்க்கெட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ். என்ன அப்படின்னா, இப்போ நான் 1 ஏக்கர் லேண்ட் வச்சிருக்கேன், அதுல விளைஞ்சிட்டு இருக்கு, ஆனா இன்னும் காசு பார்க்கல. ஆனா அதுல ஒரு 10 சென்ட் எடுத்து நீ வச்சுக்கோப்பா, நீ வச்சு நீ அது வந்து நீ விளைச்ச காசா பார்த்துக்கோ, ஆனா நீ அந்த 10 சென்ட் வச்சிருக்கிறதுக்கு எனக்கு காசு கொடுத்துரு ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றதுதான் அந்த நீங்க பாக்குறீங்க அந்த ஹோல்டிங் பர்சன்டேஜ். ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, கம்பெனிக்காரன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிப்பான், அவன் வந்து அதை வளர்த்துட்டே போவான். வளர்த்ததுக்கு அப்புறம் என்னாகும், ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவனுக்கு காசு தேவைப்படும். பட் ஆனா என்னன்னா, அவனோட ஷேர் ஹோல்டிங்னு சொல்றது என்னன்னா, அந்த போர்ஷன் ஆஃப் த பிசினஸ்ல அவன் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கான்ல, அதுதான். அது வந்து காசும் அவன்கிட்ட கிடையாது, அவன்கிட்ட அந்த பிசினஸ்ல ஒரு பார்ட்டா இருப்பான், அவ்வளவுதான். அதனால அதை ரியலைஸ் பண்றதுக்கு, ரியலைஸ்னா காசா மாத்துறதுக்கு அவன் என்ன வழி தேடுவான் அப்படின்னா, ஒன்னு லோன் வாங்கலாம். கம்பெனி வந்துட்டு போய் பேங்க்கிட்ட லோன் வாங்கும். செகண்ட், இதை மாதிரி ஷேரை லிஸ்ட் பண்ணி இந்த போர்ஷன் ஆஃப் த பிசினஸ் நீ வச்சுக்கோ, பட் ஆனா அந்த பிசினஸ் நீ வச்சுக்கிறதுக்கு என்கிட்ட காசு கொடு அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்துட்டு பிரைவேட் மார்க்கெட்டுக்கும் பப்ளிக் மார்க்கெட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ். ஒரு சிம்பிள் டிஃபரன்ஸ் இல்ல நான் பாயிண்ட் ஒரு விஷயத்த ஞாபகப்படுத்த முயற்சி பண்ண ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஷார்க் டேங்க் பாத்திருக்கீங்களா? ஷார்க் டேங்க்னு ஒரு இல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஷார்க் டேங்க்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு பிசினஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா போய் அங்க பிரசன்ட் பண்ணி அங்க வந்து உங்களுக்கு இன்வெஸ்டர் தேடலாம். இன்வெஸ்டர்னா இப்போ நீங்க ஒரு நல்ல கான்செப்ட் வச்சிருக்கீங்க, ஐடியா வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஐடியாவுக்கு வந்து ஓகே இது இந்த இயல்பா வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஒரு புது பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, சூப்பரா போகுது, உங்களுக்கு கேபிட்டல் தேவைப்படுது. கேபிட்டலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடன் வாங்கலாம், இல்ல இன்வெஸ்டர் கிட்ட இருந்து வாங்கி அவருக்கு உங்களுடைய மொத்த உரிமை, அதாவது நீங்க தனியா பிசினஸ் ரன் பண்ணும்போது 100% ப்ராஃபிட் லாஸ் உங்களுக்கு தான். இதை நீங்க கடனா வாங்கினீங்கன்னா வட்டி மட்டும் கட்டினா போதும் பேங்க்குக்கு. இது வரைக்கும் புரிஞ்சா? இதை ஒருவேளை கடன் வாங்க விருப்பம் இல்லை, நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடனா வாங்குறத விட நான் வந்து இன்வெஸ்டர் கிட்ட போறேன், இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட் ஈக்விட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நல்லா வளர்ற பிசினஸை பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி கம்முன்னு உட்காந்துப்பாங்க. அவங்க வந்து வேலை செய்யறது அவன் தான், இன்வெஸ்ட் பண்றது வந்து பார்த்தா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வர்ற ரிட்டர்ன்ல எனக்கு இவ்வளவு வேணும் அப்படின்ற ஒரு பங்களிப்பு அவங்களுக்கு கொடுத்துடணும். அதான் அவங்களுடைய அக்ரிமெண்ட். இப்போ நான் வந்து உனக்கு வந்து உன்னுடைய பிசினஸோடைய வேல்யூவேஷன், உன்னுடைய பிசினஸுக்கு மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கோடி அப்படின்ற மாதிரி சிம்பிளா வச்சுக்கலாம். 2 கோடி உன் பிசினஸோடைய வேல்யூ. இந்த 2 கோடியில நான் வந்து உனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலா எவ்வளோ இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, உனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 லட்சம் தரேன். அந்த 50 லட்சத்துக்கு எனக்கு 20% ஆஃப் த உன்னுடைய பிசினஸோடைய ஷேர் எனக்கு தந்துடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னா, 100% என்னுடைய மொத்த ப்ராஃபிட் எனக்குன்ற பட்சத்தில் இருந்தப்போ நான் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் எனக்கு கேபிட்டல் தேவைப்படுது. 2 ஆப்ஷன், ஒன்று கடன் வாங்கலாம், இல்லைனா இன்னொரு இன்வெஸ்டர் தேடலாம். இப்போ கடன் வாங்குற ஆப்ஷன் வேணான்னு நான் இப்போ ஃபார் டிஸ்கஷன் சேக் நான் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இன்வெஸ்டரை தேடலாம் அப்படின்னும் போது, இன்வெஸ்டரை தேடும் போது அவன் என்ன கேட்பான், நான் உனக்கு 50 லட்ச ரூபா தரையா, ஆனால் 50 லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 20% ஆஃப் த உன்னுடைய ஷேர் ஆஃப் த பிசினஸ் எனக்கு கொடுத்துரு, வர்ற ப்ராஃபிட்ல 20% எனக்கு அப்படின்னு சொல்றான். அப்படின்னா நான் இதை அக்ரி பண்ணி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனை ஆன்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஷேர் ஹோல்டர். இப்போ கம்பெனி 2 பேர்கிட்ட இருக்கு, ஒருத்தர்கிட்ட கிடையாது. ஒருத்தர்கிட்ட 80% ஸ்டேக் இருக்கு, இன்னொருத்தர்கிட்ட 20% ஸ்டேக் இருக்கு. புரிஞ்சா இது வரைக்கும்? முகிலன் இது வரைக்கும் புரிஞ்சா? இப்போ 2 பேருக்கு வந்துருச்சா? இப்போ இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 2 வருஷம் அவன் பிசினஸ் ரன் பண்றான். இப்போ இன்னொரு இன்வெஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கான், ஏய் சூப்பரா ரன் ஆகிற பிசினஸா இருக்கே, இப்போ வந்து அவனுடைய பிசினஸ் வந்து 5 கோடிக்கு வந்துருச்சு, வேல்யூவேஷன் ஆஃப் த பிசினஸ் 5 கோடிக்கு வந்துருச்சு. இப்போ முதல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா பாத்தீங்களா, 2 கோடிக்கு இருக்கும்போது 50 லட்ச ரூபா போட்டவனுக்கு 20% ஷேர் இருக்கு இல்லையா? இப்போ அவனுக்கு 20% இந்த 5 கோடியில பங்கு ஏற்கனவே இருக்கு. 5 கோடியில 20% 1 கோடி அந்த ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு அவனுடைய போட்ட 50 லட்சம் டபுள் ஆயிடுச்சு. புரியுதா? இப்போ இன்வெஸ்டருக்கும் இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலன் கிடைச்சது. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்கி பிசினஸ் ஃபாஸ்டா ஸ்கேல் பண்ணேன். இப்போ நான் வந்து 5 வருஷத்துல நான் ஸ்கேல் பண்ணிருக்கலாம். அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 50 லட்ச ரூபா வந்ததுனால பிசினஸ் நான் 4 கடையை ஓபன் பண்ணேன், சூப்பரா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணேன். இதுல வின்-வின் சிச்சுவேஷன் வருது. புரியுதா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சா? வின்-வின் சிச்சுவேஷன் வருது, இன்வெஸ்டருக்கும் பலன் வருது. இதை பார்க்குற இன்னொரு இன்வெஸ்டர் என்ன பண்றான், அடடா சம பிசினஸா இருக்கே, அடுத்த 5 வருஷத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னும் நல்லா வளர்ற பிசினஸ் ஆச்சே, இப்போ போய் அவன்கிட்ட பேசுவான், 5 கோடி உன்னுடைய வேல்யூவேஷன், நான் உனக்கு 1 கோடி தரேன், எனக்கு நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல 20% எனக்கு தா அப்படின்னு சொல்றான். இப்போ என்ன ஆகும், அந்த சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்காக சொல்றேன் நான் எல்லாத்தையும் கரெக்டா நெட்டா கால்குலேஷன் கொண்டு போவேனா. இப்போ 80% என்கிட்ட இருக்கு, 20% வெங்கட் கிட்ட இருக்கு, வெங்கட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்க வர்றீங்க, சூப்பரான பிசினஸ், நான் இன்னொரு 1 கோடி போடுறேன், எனக்கு இந்த வேல்யூவேஷன்ல நான் வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு 1 கோடி தரேன், எனக்கு 10% இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தரீங்களா அப்படின்னு கேட்பேன். 20% தரீங்களா நீங்க கேட்பீங்க, 20% தர முடியாது, என் பிசினஸ் நீ இல்லைனாலும் சூப்பரா ஓடும்.
ஓகேவா? நீ 1 கோடி தா, வேணா உனக்கு 10% ஷேர் தரேன், ஓகேனா ஓகே, இல்லைனா இல்லை. இது நெகோசியேஷன் நடக்கும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி நெகோசியேட் பண்ணி உங்களுக்கு ஓகேனா வருவீங்க, ஓகே இல்லைனா வரமாட்டீங்க. புரியுதா? இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க ஓகே இல்லைனா நீங்க வெளியே வேற ஒருத்தரை பார்க்க போயிருவீங்க. ஓகே சரி ஓகே இருந்தாலும் அவன் நல்ல டீல் தான் கொடுக்குறான். இப்போ 5 கோடியில 1 கோடி கொடுப்பீங்க. அந்த 1 கோடி இப்போ 6 கோடியா மாறி அந்த 10% ஷேர் உங்களுக்கு இருக்கு. இப்போ இந்த 1 கோடியை வச்சு அடுத்த 5 வருஷத்துல நான் இந்த பிசினஸ் 10 கோடி பிசினஸ் வேல்யூவா மாத்துறேன் அப்படின்னா உங்ககிட்ட 10% ஷேர் இருக்கும். உங்களுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 கோடியில 1 கோடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் சேமா தான் இருக்கு. அந்த 5 கோடி ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ண பார்த்தீங்களா, அவனுக்கு 20% ஷேர் இருக்கு. அப்ப அந்த 10 கோடி 20% ஷேர்னா 2 crore ஆயிடுச்சு. அவனுடைய 50 லட்சம் 2 கோடியா மாறிடுச்சு. உங்களுடைய 1 கோடி 1 கோடியாவே தான் இருக்கு. இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ல வளர்ச்சி உங்களுடைய 1 கோடிக்கு இல்லை. ஓகேவா? இது வச்சு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வராங்க? இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் 2 பேரா இருக்கும்போது பிரைவேட் ஈக்விட்டி ஓகே. உங்களுக்கு புரிஞ்சா இதுல 2 பக்கமும் பெனிஃபிட் இருக்கு. காசு அதிகமா வந்தா பிசினஸ் ஃபாஸ்டா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலான்றது பிசினஸ் ஓனருக்கு இருக்கு பெனிஃபிட். இதனால என்னோட ப்ராஃபிட்ல ஒரு 10% தரனா எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாதுப்பா அப்படின்னு அவன் நினைப்பான். இன்வெஸ்ட் பண்றவனுக்கு நான் வேலையே செய்யாம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்றேன்ப்பா, எனக்கு அந்த பிசினஸ் மல்டிப்ளை ஆகுதா, இதை இப்போ நம்ம எப்படி ஸ்டாக் வாங்குறோமோ அதே மாதிரி பிரைவேட் ஈக்விட்டி 1 கோடின்றது 1 கோடி கிடையாது, அவன் 10,000 கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவான். அவன் வந்து எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றான்றதை அவன் எவாலுவேட் பண்ணி தான் பண்ணுவான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹல்திராம்ஸ் ஒரு கம்பெனி இருக்கு. ஹல்திராம்ஸ்ல மிக்சர்லாம் கொடுப்பாங்க தெரியுமா? அந்த ஹல்திராம்ஸ்ன்ற பிசினஸ் உலகத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கம்பெனி பிளாக் ராக்னு ஒரு கம்பெனி, அவங்க பிளாக் ராக்கா ஏதோ ஒரு கம்பெனி ஐ திங்க், அவங்க ஒரு 1-2% ஆஃப் த ஸ்டேக் அவங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோல. ஆனா இது ஹல்திராம்ஸுக்கு ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸ்நாக்ஸ் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர்டாவே கிடையாது, எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கரியில் தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம். இது இன்னும் ப்ரீமியமைசேஷன் ஆக 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 தே ஆர் சீயிங் த பிக் பொட்டன்ஷியல். எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டன் ப்ரீமியமைசேஷன், அதாவது பிராண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்கத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்களோ அதே மாதிரி ஹல்திராம்ஸ்க்கும் ஒரு பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்குன்றதுனால அந்த பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ற கம்பெனி பிரைவேட் ஈக்விட்டி இவங்க மேல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. இதெல்லாம் நடக்கிறது பிரைவேட் ஈக்விட்டி, பிரைமரி மார்க்கெட். ஓகேவா? இதெல்லாம் நீங்க உள்ளுக்குள்ள பண்ணிக்கிறீங்க, அதெல்லாம் பிரைமரி மார்க்கெட். எப்போ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்டிங்க்கு வருது அப்படின்னா, அந்த லிஸ்டிங்க்கு வரும்போது ரீசன் என்னன்னா, இந்த இடத்துல உலகத்துல இருக்க எல்லாருக்குமே நான் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கான உரிமையை தர்றேன் அப்படின்றதான் லிஸ்டிங்க்கு வர்றது. இந்த இடத்துல என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு சந்தோஷ் அப்படின்னா, லிக்விடிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ இந்த லிக்விடிட்டி பாயிண்ட் ஏன் வருது அப்படின்னா, நீங்க நானு வெங்கட் தான் இருக்கும். ஓகேவா? உங்களுக்கு ஒரு பண தேவை வருதுங்க. அந்த பண தேவை வருது, இந்த ஸ்டேக்கை நீங்க வந்து வித்து 10% எப்பா 5 வருஷத்துல அந்த 1 கோடி 1 கோடியா தான் இருக்கு, நான் ராங்கா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், இப்போ நான் வெளியே போகணும். மேபி இதுக்கப்புறம் 10 வருஷத்துல அவன் வந்து 1 கோடி 20 கோடியா மாத்துவான். ஆனா எனக்கு இப்ப இந்த 1 கோடி வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க விற்கிறதுக்கு ஆள் தேடுவீங்க. கரெக்டா? ஒண்ணு என்கிட்ட விற்க பாப்பீங்க, இல்ல வெங்கட் கிட்ட விற்க பாப்பீங்க. நாங்க 2 பேருமே இல்லப்பா எங்களுக்கு போதுமான ஸ்டேக் இருக்கு, எங்களுக்கு வாங்க விருப்பம் இல்லைன்னா அப்ப டிமாண்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்ப விற்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் பாப்பீங்க. விற்கிறதுக்கு ஆள் கிடைக்கிற வரைக்கும் உங்க பணம் லாக்டு, லேண்ட்ல போட்ட பணம் மாதிரி. கரெக்டா? லேண்ட்ல போட்ட பணம் மாதிரி நீங்க லாக் ஆனதுனால நீங்க விற்க முடியாது. தனியா பிரைவேட் ஈக்விட்டியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி மார்க்கெட்ல இந்த பிரச்சனை வரும். ஏன்னா லிக்விடிட்டி இருக்காது. லிக்விடிட்டின்றதோட மீனிங் என்னன்னா, வாங்கி விற்கிறதுக்கு எவ்வளோ அதிகமா இருக்கோ அவ்வளோ லிக்விடிட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம். புரியுதா? ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் அடுத்த வரைக்கும் கொண்டு எனக்கு லிக்விடிட்டி வேணும். அதாவது என்னுடைய ஷேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டான ஷேர், யார் வாங்கினாலும் யார் வேணா எப்போ வேணா வித்துக்கலாம் அப்படின்ற எலிஜிபிலிட்டி வரும்போது அந்த கம்பெனி முன் வந்து அதை பிரைவேட் ஈக்விட்டில இருந்து மீன்ஸ் பிரைவேட்ல இருந்து பப்ளிக் ஃபார்மா மாத்துவாங்க. எப்போ மாத்துவாங்கன்னா, அவங்களுக்கு இதை வந்து லிக்விடா மாத்தணும், எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு கம்பெனியா மாத்தணும் அப்படின்னும் போது இப்போ ரிலையன்ஸ் மாத்துறாங்க. ரிலையன்ஸோட குரு படத்துல ஒரு கான்செப்ட் வரும், போய் பாருங்க இப்போ. ஓகேவா? அவர் வந்து அப்ப எனக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு சுத்தமா புரியல. அவர் வந்து பப்ளிக்கோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கரேஜ் பண்ணி தான் பீப்புளுக்கு ரிலையன்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா காசு வரும்ன்ற கான்செப்ட் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெனட்ரேஷனே அதிகமாச்சு அந்த சிச்சுவேஷன்ல. அதை ரியாலிட்டியோட கம்பேர் பண்ணுவோம் நம்ம. அந்த படம் பத்தி போய் பாருங்க, சும்மா டைம் பாஸ்க்காக உங்களுக்கு நிறைய கான்செப்ட் புரியும். குரு 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 தமிழ்லயும் இருக்கு. குரு அபிஷேக் பச்சன் நடிச்சிருப்பா, அப்படி ஐஸ்வர்யா ராய் ஹீரோயின். அந்த குரு படத்துல உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் எப்படி ஒரு சின்ன கம்பெனில இருந்து மேல போறாருன்றது தெரியும். ஆனா அதுல டெக்னிக்கல் டீடைல் எல்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? அதை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கலாம். பட் அவங்க வந்து பப்ளிக்கா மாத்தும் போது, அதாவது பப்ளிக் ரிலையன்ஸ் கம்பெனி மேல இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்களுடைய பணத்தை பெருக்க முடியும் அப்படின்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நிறைய மக்களுக்கு போய் சொன்னதே ரிலையன்ஸ் கம்பெனி தான். ஸோ அதனால ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக வந்துச்சு. இந்த இடத்துல பப்ளிக்குமே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்,
ஆனால் பப்ளிக் எவ்வளோவா இருக்காங்கன்றதை வச்சு தான் நம்ம முடிவு பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம முடிவுக்குள்ளே போகல. ஏன் முதல்ல வெளியே கொண்டு வராங்கன்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரீசன், இன்வெஸ்டர்ஸ் இருந்தால் அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் வர காசு உள்ளே வந்துச்சுன்னா பிஸ்னஸை ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, அந்த இன்வெஸ்டருக்கு இருக்க ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா, லிக்விடிட்டி, அந்த லிக்விடிட்டியை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரைவேட்டாக இருந்தாலும் லிக்விடிட்டி இருக்கும். ஆனால் எப்போ லிக்விடிட்டி அதிகமாக தேவைப்படுதோ அப்போ பப்ளிக்காக போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐபிஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஐபிஓனா இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங். இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங்னா இந்த கம்பெனி நான் ப்ரைவேட்டாக, ஸ்விக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 வருஷம் முன்னாடி 2 வருஷம் முன்னாடி நான் சொன்ன ப்ரைவேட்டாக தான் இருந்துச்சு. ஸ்விக்கியில் நிறைய பெரிய கம்பெனிலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. அதனால அவனுக்கு காசு வந்துச்சு. நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேலண்டட் பீப்புளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் பண்ணா, சம்பளம் 15 லட்சம் 20 லட்சம் 30 லட்சம் கொடுத்தான். அதன் மூலியமா கம்பெனியை வளர்த்தான். இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களாம் வெளியே வழி தேடுவாங்க. புரியுதா? இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க, ரிட்டர்ன் எடுத்தாங்க, வெளியே போகணும். வெளியே போகணும்னா என்ன பண்ணணும், இதை வந்து பப்ளிக் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வந்தால் என்கிட்ட இருக்க ஷேரை அவங்களாம் வாங்குவாங்க. எந்த நம்பிக்கையில் வாங்குவாங்க, இந்த ஷேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மேலே போகுன்ற நம்பிக்கையில் வாங்குவாங்க. இதெல்லாம் தியரி, ஓகே. ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக ஐபிஓ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்காவான வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ஷேர் ஃப்ரம் நோன் பீப்புள் டு அன்னோன் பீப்புள். ஐபிஓவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸை விற்கிறவனுக்கு அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்கும், இந்த கம்பெனி எங்கே போகுதுன்னு. வாங்குறவனுக்கு அவனை விட கம்மியாக தான் தெரிஞ்சிருக்கும். தட் இஸ் த சிம்பிள் ரீசன் நான் ஐபிஓவில் பங்கெடுத்துக்கவே மாட்டேன். ட்ரேடிங் வியூக்கு வந்து 6 மாதம் ஆனதுக்கப்புறம் 1 வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் ட்ரேடிங் சார்ட்டில் என்ன சொல்லுதுன்றதை பார்த்துட்டு நம்ம முடிவு எடுக்கலாம். இது இன்னொரு ஜம்ப் ஆகிறேன். ஐபிஓன்ற ப்ராசஸ் இப்படி தான் உருவாகுது, ஓகேவா. ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும். செகண்ட் பெனிஃபிட் இன்வெஸ்டருக்கு ஒரு லிக்விடிட்டி வேணும். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேரை பப்ளிக் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. அதனால ஷேர் ட்ரேட் ஆகுது. ஷேர் ட்ரேட் ஆகும்போது ப்ரைஸ் வருது. ப்ரைஸில் வந்து பார்த்தா நம்ம கீழே வாங்கி மேலே விற்கிறோம். புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கா இல்லை புரிஞ்சிச்சா? என்னால் ஒரு 2 மினிட்ஸ் எடுத்தால் தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் மறுபடியும் இந்த ரெக்கார்டிங்கை கேட்டுட்டு கேளுங்க. இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் தான், கவர் பண்ணணும் கண்டிப்பாக. பட் இதெல்லாம் நான் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கறதில்ல. ஏன்னு தெரியுமா, இந்த தியரி தெரிஞ்சதுன்னா ஐபிஓ பற்றி நம்ம ரொம்ப ஹையாக நினைப்போம், வாவ் சூப்பர்னு நினைப்போம். ஆனால் அந்த ஐபிஓவில் தான் வந்து பார்த்தா பணம் தொலைக்கிறாங்க. ஸ்விக்கி ஐபிஓ வந்தப்போ ஸ்க்ரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு? ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? இந்த ஸ்விக்கி ஐபிஓ அதாவது செம்ம பூஸ்டிங் பண்ணாங்க, ப்ரமோட் பண்ணாங்க. 400 ரூபாய்க்குலாம் கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம். ப்ரமோட் பண்ண உடனே இங்கிருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த ஹைப் இருக்கிற வரைக்கும் போகும், மேலே 600 ரூபா வரைக்கும் போச்சு. அமைதியாக மூடிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தவனுக்கு, வாயை மூடிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தவனுக்கு அது எங்கே கீழே வரும்ன்றது தெரியும். இந்த 200D EMA ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஆக்சுவல் பிரைஸ் டிஸ்கவரினா என்னன்னா, மக்கள் பர்செப்ஷன் தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல மெயின். அந்த பர்செப்ஷன் எப்படி இருக்குன்றது இந்த பிரைஸ் டிஸ்கவரி வச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம முடிவு பண்ணலாம். இப்போ இந்த ஸ்டாக்கு வாங்கலாமா வேணாமான்னு சொன்னால் 200 crore ப்ராஃபிட் பண்ணாமல் இதில் வந்து பார்த்தா நான் டச்சே பண்ண மாட்டேன் இந்த ஸ்டாக்கை. பட் சொல்கிறேன், ஐபிஓவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூடியூபர்ஸ் 400 ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்தா கிடைக்குது, இந்த ஸ்டாக் அடுத்த 2 வருஷத்துல 800 ரூபாய்க்கு போகும்போது யூ கேன் மேக் 2x ஆஃப் மணி அப்படின்னு சொல்லி வித்துட்டு இருந்தாங்க. வி ஹாவ் டு ஸ்டே அவே ஃப்ரம் தெம். இது வந்து பேடிஎம்க்கும் உண்மை. லென்ஸ் கட் தான் சொல்றாருல நிறைய எக்ஸாம்பிள். பேடிஎம் ஐபிஓ எவ்வளோக்கு வந்திருக்கு? பேடிஎம் ஐபிஓ இதுதான் எக்ஸாம்பிள். தெரிஞ்சவன் தெரியாதவன் விற்கிறது. பேடிஎம் ஐபிஓ லான்ச்ட் ஆன் சம்வேர் அரௌண்ட் 21 நவம்பர் 2000 ரூபாய்க்கு ரிலீஸ் ஆயிருக்குங்க. இன்னைக்கு அதோட விலை என்ன? கிட்டத்தட்ட 400 ரூபாய்க்கு போயிட்டு வந்திருக்கு. இங்க வாங்கினவன் இங்கெல்லாம் வந்தபோது வித்திருப்பான் லாஸ்ட்ல. பேஷன்ஸ் முக்கியம். இந்த இடத்துல வாங்கி இங்க விற்கிறவன்லாம் இருக்கான். எஸ், அதாவது ஒரே ஸ்டாக்கு ஒருத்தர் லாஸ் ஆகும் ஒருத்தர் ப்ராஃபிட் ஆகும். ஹவு யூ சி த மார்க்கெட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அகைன் ஜம்ப் ஆகிட்டே இருப்போம் நம்ம. பட் உங்க கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சது நம்புறேன். Good question. Thank you. Any other question? Oh, 35 ஆயிடுச்சு. ஓகே, லெட் அஸ் எண்ட் திஸ் இயர். ரெக்கார்டிங்கை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கொஸ்டின் பாக்ஸில் போடுங்க. 2 லிங்க் அனுப்புகிறேன். ஒன்று ஃபீட்பேக் ஃபார்ம், இன்னொரு கொஸ்டின். அந்த 2 கொஸ்டினுக்கும் மீன்ஸ் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன விஷயங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சு, என்ன விஷயங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை அனுப்புங்க. கொஸ்டின் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கேட்டதுக்கப்புறம் என்ன கொஸ்டின்ஸ் இன்னும் உங்கள் மனசில் தங்கிட்டு இருக்கு, இன்னொரு தடவை கேட்டுட்டு சந்தோஷ், பட் இது கிளியர் ஆகலை, ப்ளீஸ் புட் இட், வி வில் டேக் இட். நாளைக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர் கான்செப்ட் அகைன் நாளைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்றதை பார்த்துட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். மாஸ்டர் ஷீட், இந்த மாஸ்டர் ஷீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா F40 இந்த ஷீட் நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் லிங்க்கை. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பி லிங்க் போயிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறேன். இந்த ஷீட்டில் லிஸ்ட் எல்லாமே இருக்கும், ஓகேவா.
எக்ஸ்ப்ளோர் வாட் எவர் யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர். அதில் டவுட்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக கேளுங்க. இந்த லிஸ்ட்டில் ஃபைல் போயிட்டு உங்களுக்கு தனியாக ஒரு காப்பி வேணும்னா இந்த இடத்துல ஃபைல் போயிட்டு மேக்க காப்பி கொடுத்து உங்கள் காப்பியை மாற்றி வச்சுக்கோங்க. இதை உங்களால் எடிட் பண்ண முடியாது. ஏதாவது நோட்ஸ் அதில் எழுதி வச்சுக்கணும், கமெண்ட்ஸ் எதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மேக்க காப்பி, அதாவது கூகுள் ஷீட்டில் ஓப்பன் ஆகும் இந்த லிங்க்கை, ஃபைல் போயிட்டு மேக்க காப்பி கொடுத்து உங்கள் பேர் போட்டு மாஸ்டர் டெம்ப்ளேட்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களுடைய எடிட்டிங் எல்லாமே அதில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இது புரிஞ்சா? மேக்க காப்பி புரிஞ்சா? ஃபைல் போயிட்டு மேக்க காப்பி கொடுத்தீங்கன்னா கூகுளில், இது கூகுள் ஃபினான்ஸில் இல்லை, இது எடிட்டபிளாக வைக்கல, ஏன்னா இது ஸ்டாண்டர்ட் டெம்ப்ளேட், எல்லாருக்குமே இதே கொடுப்பேன். ஏதாவது எடிட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா கிளம்ஸி ஆகிடும். ட்ரேடிங் லாக கூகுள் ஃபினான்ஸில் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன், பட் இங்கே கூகுள் ஃபினான்ஸ் லிங்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் தான் எல்லாமே. ஸோ நம்ம இது பண்ணி ஸ்கிரீனர்ல நீங்க அந்த இது டாகுல் வச்சிருக்கீங்களா, அது வந்து நீங்களே டெவலப் பண்ணிருக்கீங்களா? ஆமாம், நான் டெவலப் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். நான் என்னோட டெசிஷன் டக்குன்னு எடுக்கணுன்றதுக்காக. சி த சர்ப்ரைஸ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் ஃபார் ஆல் த பீப்புள், அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் த பீப்புள் ஹூ நீட், நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது 1000 rupeesக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். பட் ஐ வாண்டட் டு ரியலி என்கரேஜ் ஸ்டேயிங் டிசிப்ளின். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் ஷேரிங் த ஸ்க்ரீன் நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ தாட் லைக் ஐ வில் புட் ஃபீட்பேக்கு, ஹோம் ஒர்க்கு, கொஸ்டின்ஸு, இன்டராக்ஷன், லைவ் செஷன், யாரெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ரியலாக எடுத்து பண்ணுறீங்களோ அந்த பீப்புளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் காம்ப்ளிமெண்ட்டாகவே கொடுக்கலான்னு பிளான் பண்ணேன். தட்ஸ் வாட் ஐ செட், whomever actually stay with the discipline. ஃபீட்பேக் நான் ஒன்றே ஒரு ரெக்வஸ்ட் கேட்குறேன், அதை வந்து கொடுக்கணும். ப்ளஸ் ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறத முடிச்சிட்டேன். கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்குற மாதிரி நீங்கள் உங்களை வச்சுக்கோங்க. இன்டராக்ஷன்ஸ் எத்தனை பேர் ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க, லைவ் செஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5:30க்கு எத்தனை பேர் அட்டன் பண்ணுறாங்க, டியூரேஷன் மிஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லையா, இதெல்லாம் வச்சு யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 or 2 people will be best out of it. அந்த பர்சனுக்கு நான் அதை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்றதான் என்னோட பிளான். இதை நான் ட்ராக் பண்ணலான்னு இந்த வாட்டி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் சொன்னப்பா, இதை நான் சொல்லிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் லாஸ்ட் டைம். நான் என்ன சொல்றேன்னா யாரு என்னென்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்க, என்னென்ன இன்டராக்ட் பண்றாங்க, இல்ல அது எல்லாமே வந்து பார்த்தா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தா see again I want to encourage. நான் இப்போ ஏன் சொல்றேன்னா, இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் ஆஸ்க் क्वेश्चन. நான் உங்களுக்கு क्वेश्चन கேட்கறதுக்காக ஒரு ரிவார்ட் தரேன். பிகாஸ் क्वेश्चन தான் நாலேஜ் கிரியேட் பண்ணுது. நான் இன்னொரு ஸ்பிரிச்சுவலான விஷயத்தை நம்புறேன். ஆன்சர் எல்லா இடத்துலையுமே அங்கங்க இருக்குது. ஆனா அது உங்க மைண்டுக்கு போய் விழணும்னா நீங்க क्वेश्चन கேட்டால் தான் விழும். அந்த क्वेश्चन கேட்கறதுக்கு எனேபிள் பண்ண வேண்டியதான் என்னோட பொறுப்பு. நான் எனேபிள் பண்ணும்போதும் क्वेश्चन கேட்கல அப்படின்னா தென் யார் ஆக்டிவ் யார் இன்ஆக்டிவ் நீ அப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? சொல்லுங்க விமலன். உண்மையிலே இன்ட்ரெஸ்டட் பர்சன் யார் வந்து பார்த்தா இதை வந்து ரியலிஸ்டிக்கா வந்து பார்த்தா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ வெங்கட் எடுத்துக்கங்களேன், he is going beyond a limit. நான் இதை ட்ரை பண்றேன், உங்களுக்கு ஓகேனா அப்படின்னு கேட்கறாரு. when I am thinking 2 minutes எப்படி சொல்லலாம்னு, அது he is taking opportunity, he is trying to give it to community. இப்படிதான் வளரும் கம்யூனிட்டி, புரியுதுங்களா? அதாவது கொடுக்கணும்னு மட்டும் அவசியம் இல்லை, கேட்டாலே போதும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள், யூனஸ் வந்து அமைதியா இருக்காரு, நம்ம புரிஞ்சுட்டு கேட்கலான்னு. பட் நீங்க கேட்கற ஒரு கொஸ்டின் அவருக்கு வந்திருக்காது. ஆனா நீங்க கேட்டதுனால அவருக்கு இந்த இடத்துல இந்த 5 minutesல அவருக்கு ஒரு நாலேஜ் போய் சேர்ந்திருக்கும். தட் வே யூ ஆர் தட் வே யூ கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு தி கம்யூனிட்டி. புரியுதா? இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குற ஆர்வம் யாருக்கு இருக்கோ அவங்கள நான் ரிவார்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். நாட் ஓன்லி லைக் திஸ், த்ரூ அவுட். மற்ற பீப்புளுக்கு, ஓல்டு பீப்புளுக்கு வேற ரிவார்டு இருக்கு. யார் இந்த கம்யூனிட்டிக்கு கொஸ்டின் நிறைய கேட்குறாங்களோ அதன் மூலியமா நாலேஜ் நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் கிவிங் சம் பாயிண்ட்ஸ் தட் தே கேன் ரிடீம். இந்த பாத் ஃபைண்டர் செஷனை வந்து பார்த்தா மறுபடியும் அவங்க அட்டன் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அதில் நீங்கள் பைசாவாக கொடுக்காம இந்த பாயிண்ட்ஸை ரிடீம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் கம்யூனிட்டி க்ரோஸ் ஹெல்தி. தட் மேக்ஸ் சென்ஸ் கிவிங் பேக் டு கம்யூனிட்டி. எனக்கு இருக்கிற ஆர்வம் யாருக்கு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வழி. இன்னும் சொல்ல போனால் லெட் மீ வெரி ஃப்ராங்க், யார் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள வாலண்டியர் பேட்ச்னு செலக்ட் பண்ணி நான் பண்ணக்கூடிய சில அனாலிசிஸ் ரிசர்ச் எல்லாமே அவங்கள பண்ண வச்சு நான் ஒரு பெனிஃபிட் இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களுக்கு நான் காசு எதுவும் தரல, ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு இந்த கோர்ஸ் இல்லாமல் தனியாக இல்லை இதை இப்படி பண்ணுங்க, இதை இப்படி பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்டுபிடிப்பீங்க, இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா இதுக்கப்புறம் இங்கே லூப் ஆகணும், இங்கேருந்து இங்கே லூப் ஆகணும்னு அட்வான்ஸ்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணலாம். இப்போ நான் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்கிறேன், யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் தனியாக பண்ண முடியல. ஸோ ஐ ஹவ் பிக்ட் அப் சம் வாலண்டியர்ஸ். யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யாருக்கு கொடுக்கணும்னு ஒரு எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா செட் பண்ணும்ல. இல்லைன்னா எல்லாருமே கொடுக்கலன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. நான் என்ன சொல்றேன், கான்ட்ரிபியூட் டு கம்யூனிட்டி, பி ஒன் அமங் த வாலண்டியர்ஸ். ஐ வில் கிவ் அசைன்மெண்ட், வி வில் ஒர்க் டுகெதர், வி வில் லேர்ன் டுகெதர். எனக்கு தெரிஞ்ச ஷேர் பண்றேன், நீங்க ரிசர்ச் பண்ணி கொண்டு வாங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த கம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ணுன்றதான் என்னுடைய. இதுல என்ன பெனிஃபிட் எனக்கு அப்படின்னா என் டைம் சேவ் ஆகுது. அவருக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா அவர் நினைச்சு பார்க்காத கான்செப்ட் அவர் கத்துக்கிறாரு, அட்வான்ஸ்டா அவர் போறாரு. தட்ஸ் ஹவ் இன்டர்ன்ஷிப் ஒர்க்ஸ். கம்பெனி இன்டர்ன்ஷிப் எதுக்கு கொடுக்குறாங்க? கம்பெனி பெனிஃபிட்காக மட்டும் கிடையாது. த பர்சன் ஆல்சோ கெட் பெனிஃபிட். அந்த இன்டர்ன்ஷிப்பை காரணமா வச்சு அவர் இன்னொரு நல்ல வேலை வாங்கலாம். அதே மாதிரி இந்த இன்டர்ன்ஷிப்ல கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு யூ கேன் டேக் பெட்டர் டெசிஷன் இன் யுவர் போர்ட்ஃபோலியோ. தட்ஸ் த அட்வான்டேஜ் ஐ எம் திங்கிங், ஐ எம் கிவிங்.
இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போக போக லைக் 1 நாள் எல்லாத்தையுமே போட்டு டம்ப் பண்ண வேணாம். ஐ எம் ட்ரைங் வித் வாட் எவர் ஐ நோ ஃப்ரம் த கார்பரேட் வேர்ல்ட். எதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இருக்கோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். லாஸ்ட் 14 இயர்ஸ்ல என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அதெல்லாம் நம்ம இந்த கம்யூனிட்டிக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுன்றது என்னோட எய்ம். வேற ஒன்றும். நான் வந்து screener.com மாதிரி யூஎஸ்க்கு ட்ரை பண்ணேன். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அது மாதிரி ஒரு இது வில் டிஸ்கஸ் வெங்கட். யூஎஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்க்கு என்னென்ன சோர்சஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் வந்து பார்த்தா நினைக்கிறீங்களோ வில் டிஸ்கஸ். ஏன்னா யூஎஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்க்ரீனர் மாதிரி ஒன்றும் கிடைக்கல. ஐ எம் யூசிங் ஒன்லி ட்ரேடிங் வியூ. ட்ரேடிங் வியூலே இருக்கிற டேட்டாவை வச்சே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் பிரிட்டி மச் பேசிக் லெவல் ஓகே. பட் வென் ஐ டிக் டீப்பர் ஐ வில் ஃபைண்ட் சோ மெனி திங்ஸ். நான் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனடாலேருந்து ஒரு கம்யூனிட்டி மெம்பர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு யூஎஸ் இன்வெஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவசியம்ன்றதுனால அவங்கள மட்டும் இப்போ வந்து பிரிட்டி மச் ஐ எம் இன்வால்விங் டூ மச். அதுக்கப்புறம் 4 ஆஃப் த வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். இஃப் தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட்னு சொல்லிட்டு நம்ம கம்யூனிட்டிலே பார்க்கலாம். யூஎஸ் இன்வெஸ்டிங்னு ஒரு குரூப் இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் வில் ஆப்ட். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எடுக்கலாமா வேணாமான்னு நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் எடுத்துகிட்டு ஐ எம் டிஸ்கஸிங் வித் தம். எனக்கு இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி அவங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்குறேன். நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். தப்பு பண்ணாங்கன்னா கரெக்ட் பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி வி ஆர் க்ரோயிங் லைக். இல்லை நான் ஓகே நம்ம போய் தனியாக பேசலாம். நான் வந்து அதான் நீங்கள் போனதே கேட்டீங்க ஞாபகம் இருக்கு. இது ஸ்க்ரீனர் மாதிரி இருக்கானே நான் சும்மா செக் பண்ணேன். ஃபின்விஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு, ஆல்ஃபா ஸ்ப்ரெட்னு ஒன்று இருக்கு. பட் ஆனால் அதான் லைக் அது ஸ்க்ரீனர் மாதிரி நம்ம வந்து query எழுதி பண்ண முடியுமா அப்படின்றது தெரியல. இல்லை அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை எனக்கு. நான் என்ன கேட்குறேன்னா நான் ஃபின்விஸ் பார்த்தேன், நீங்கள் சொல்கிற எல்லாத்தையுமே பார்த்தேன். இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா எனக்கு ஒரு 5-6 இயர்ஸ் டேட்டா தேவைப்படுது. அவங்களாம் 4 இயர்ஸ் தான் தராங்க. 10 இயர்ஸ் டேட்டா தேவைப்படுச்சுன்னா இப்போ ஸ்க்ரீனரில் 10 வருஷம் டேட்டா இருக்கும். இப்போ ஸ்க்ரீனர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 10 இயர்ஸோட டேட்டா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுக்குறாங்களான்னு கேட்டால் எல்லாமே சார்ஜபிள் பேசிஸில் கொடுக்குறாங்க வெங்கட். இப்போ ஸ்க்ரீனரில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 10 இயர்ஸோடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எனக்கு இங்கே சிம்பிளாக கிடச்சிருச்சா, இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நான் டெசிஷன் எடுக்கிறேன். இப்போ அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நீங்கள் சொன்ன ஃபின்வேஸில் போனீங்கன்னா ப்ரீமியம் லாக் பண்ணி விட்டுறான், லாஸ்ட் 3 வருஷத்துக்கு தரேன். ஸோ அதை எடுக்கிறதுக்கு வேறு வழி இருக்குது. ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் டேட்டா இஸ் அவைலபிள் ஃப்ரீ. ஆனால் ஆர்கனைஸ்டாக தரதுக்கு தான் சார்ஜ் வாங்குறாங்க. அந்த ஃப்ரீ டேட்டாவை எப்படி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமைஸ் டூலில் கொண்டு வரலாம். நான் ஒர்க்கிங் அது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். பட் ஐ ஹவ் டு புட் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்கில். ஏன்னா எனக்கு தேவையான டேட்டா மட்டும் வரும். எனக்கு எல்லா டேட்டாவும் தேவையில்லை. எனக்கு தேவையான டேட்டா 15 பாயிண்ட். அந்த 15 பாயிண்ட் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஸ்ட்ரக்சர்டாக கொண்டு ரெட் கிரீன் எல்லோன்னு மாற்றிட்டேன்னு வச்சுக்கங்களேன், அதை வச்சு நான் டெசிஷன் எடுத்து போயிட்டே இருக்கேன் யூஎஸில். மற்ற எதுவுமே எனக்கு தேவை கிடையாது. இப்போ ஸ்க்ரீனரில் நான் இந்த ஆட் ஆன் நான் வந்து பார்த்தா நானாக பண்ணி இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். எந்த டெசிஷன்லாம் பெட்டராக பார்த்த உடனே ஓகேப்பா, நாட் ஓகே, பார்த்த உடனே ஓகேப்பா, இதை அடுத்த ஃபர்தராக நம்ம வந்து பார்த்தா ஸ்க்ரால் பண்ணலான்ற மாதிரி நான் எடுக்கலாம் இதில். ஸோ திஸ் வில் பி ப்ரொவைடட். எப்படி ஆட் பண்ணுறது? இல்லை நானாக கோட் பண்ணுறேன். யூஐ கோடிங் தான். ஓகே. நான் யூஐ கோடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இப்படி இருந்தால் அந்த யோசனையே வரல முன்னாடி. பட் எனக்கு டைம் இல்லாத போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜை பார்த்த உடனே இந்த கம்பெனி ஒர்த் ஃபார் அனாலிசிங்னு எனக்கு தெரிஞ்சிடும். ஃபர்தராக இப்போ இதில் எல்லாம் க்ரீன்னா அடுத்து ஸ்க்ரால் பண்ணுவேன். இதில் எல்லாம் பிளட்ஜ் ரெட்டா, ஓகே 5%. ஏஷியன் பெயிண்ட்டுக்கு ஓகே ஸ்க்ரால் பண்ணுவேன். இப்போ இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபால்த்து கம்பெனி பேடிஎம் ஓப்பன் பண்ணுறேன், எனக்கு S200 காமிக்குதுன்னா கூட 5% வேணாம்ப்பா, தூக்கு வேணாம், டக்குன்னு போ. PE 99 வேணாம், இதில் இப்போ ஒர்க் பண்ண வேணாம். இப்போ அதே ஸ்விக்கி போகிறேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சொல்லிடும். தெரிஞ்ச கம்பெனியாக இருந்தால் சொல்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியும். தெரியாத கம்பெனி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேட் கெயின் என்ன பண்ணுதே தெரியாது. பட் ஸ்டில் இட் இஸ் கிரீன். ஸோ இட் கிவ்ஸ் மீ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகேவா? இன்னும் பேர் தெரியாத கம்பெனி இருக்கு, ட்ரை டர்பைன். எக்ஸல் ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? இதுல எக்ஸல் ஃபீச்சர் இருக்கு தெரியும்ல உங்களுக்கு? எக்ஸல்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம்? அந்த எக்ஸல்ல இருந்து அதுல நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். 6 மாசம் எக்ஸல் இருந்துட்டு எனக்கு அந்த கஸ்டமைசேஷன் எனக்கு டவுன்லோட் பண்ணி ஒவ்வொன்றா பார்க்கறது கஷ்டமா இருக்குன்னு நான் ஆப்டிமைஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆட்டோமேஷன் எனக்கு இங்கே எனக்கு தேவையான டீட்டெயில் எல்லாத்தையுமே நான் ஆட் பண்ண முடியும் கோடிங் தெரிஞ்சா. ஸோ அதை ஆட் பண்ணி இன்னும் நான் ஃபர்தராக நிறைய ஆட் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நம்ம நிறைய ஆட் பண்ணலாம். என்ன தேவையோ எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி காமி. ஃபண்டமெண்டல் படிக்கும்போது உங்களுக்கு புரியும். அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்காக பண்ணும்போது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. பட் கம்யூனிட்டி பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ இன்ட்ரெஸ்டட். ஏன்னா அவங்களோட டைம் சேவ் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ கெட் தட் மோட்டிவேஷன். இல்லைன்னா அது பிளைன் பிளாங்காக இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, நான் எக்ஸல் வச்சு பூரா ஃபுல்லா உட்கார்ந்து இது பண்ணி வச்சிருக்கேன். இல்லை எனக்கு எக்ஸல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நானுமே இந்த எக்ஸல் போட்டிருக்கல ஒவ்வொன்றுக்கும் ஃபைல் டெவலப் ஆகி அந்த பேக்கப் எங்கே இருக்குன்னு போய் பார்த்து அது காக்னிட்டிவ் லோடு எனக்கு எதெல்லாம் அதிகமாக்குதோ அதெல்லாம் கம்மி பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஏன்னா எனக்கு டைம் கம்மி தான். இன்கேஸ் இப்போ வந்து ஐ எம் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம். என்னுடைய ட்ரேட் பார்க்கணும், யூஎஸ் இன்வெஸ்டிங் பார்க்கணும், F&O செல்லிங் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன், கோர்ஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன், யூடியூப் படிச்சுட்டு இருக்கேன், 10க்கு வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன், ஃபேமிலி பார்க்கணும். இது மாதிரி நிறைய டைரக்ஷனில் டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகுறதுனால ஐ எம் ட்ரைங் டு ஆப்டிமைஸ் எவ்ரி திங். எங்கெல்லாம் முடியுமோ அங்கெல்லாம் கம்மி பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். வேர் எவர் இட் இஸ் நான் ப்ரொடக்டிவ் ஐ எம் ரெடியூசிங் டைம். கைசன் சிம்பிள். ஓகே,
That was a wonderful discussion, going and going, but ஆனால் ஒரு இடத்துல நிறுத்தி ஆகணும் இதை. So we'll end it here. ஏதாவது questions இருந்துச்சுன்னா bring up the questions in the first 15 minutes of tomorrow. We will take it. And quiz எப்பவுமே சாட்டர்டே தான் இருக்கும், so that you get time to revise, so that you know whether you are absorbing or not. சாட்டர்டே நம்ம மறுபடியும் quiz வச்சுக்கலாம், so that we understand something we are missing இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நாளைக்கு நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு பண்ண வேண்டியதை நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தால் போதும். ரெக்கார்டிங் நான் அமைச்சிருக்கேன், செஷன் 2 நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க போதும். So that you will grasp more thing, you will ask better questions. அண்டு சொல்லலன்னு சொல்லாதீங்க, இது மாதிரி நான் எவாலுவேட் பண்ணுறேன், ஸோ தட் ஐ ட்ரை டு ஃபைண்ட் சம் குவாலிட்டி பீப்புள். நான் என்ன தான் குவாலிட்டியை வந்து பார்த்தா, ஏன்னா அவங்க கூட நான் லாங் ஜேர்னி பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன். இட்ஸ் நாட் ஒன்லி கிவிங், இட்ஸ் ஆல்சோ டேக்கிங், கிவ் அண்ட் டேக், அப்படி போகும். அதனால் ட்ரை டு பி ஆன் திஸ் ஆஸ்பெக்ட். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். ஃபீட்பேக் ப்ளீஸ் ஷேர் இட், கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்க் இட், ஜாயின் ஆன் டைம், அட்டெண்ட் த ஃபுல் செஷன், complete the homework on time. Sharing the notes on Friday is going to be critical, and do not miss any live session. அது போதும். எல்லாமே உங்களுக்காக தான் சொல்கிறேன், எனக்கு இதில் ஒரு பெனிஃபிட்டும் கிடையாது. டு மேக் யூ ஆன் ட்ராக், ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் சம் ரிவார்ட், தட்ஸ் இட். ஓகே, ஆல் குட், தேங்க்யூ, ஹாப்பி இன்வெஸ்டிங், ஹாவ் அ கிரேட் வீக்கெண்ட். Thank you. Thanks. Thank you. Thank Bye-bye. you. See you.